Sir, good RCM. MP Suresh sir, Jagadish sir. Good RCM sir. Vanakkam. Namaskar. Vanakkam. Namaskaram. Good RCM. Namaste. Namaste sir. Namaste. Anna, Mariappanna, good RCM. Good RCM sir. Good RCM. Vanakkam. Good RCM. Vanakkam. Anna, கோட்டை முடிஞ்சு கூப்பிடுங்க. ஆட்டு சார் 2 பொருள் இன்னைக்கு புதிய பொருள் உற்பத்தியா இருக்கு நியூட்ரிசார்ஜ் கம்பெனில. லான்ச் ஆயிருக்காமா. லான்ச்சிங். அருமை. கேப்ப சார். உன்னிப்பா கவனிப்பா சார் மீட்டிங்க. வெரி குட். வாழ்த்துக்கள். MP Suresh sir. Yes sir. Preethi madam എവിടെയാണ്? ഉണ്ട്. Preethi madam ഉണ്ട്. Preethi madam ഉണ്ട്. ஓகே. மகிழ்ச்சி. ஓகே நண்பர்களே, ஃபர்தர் லேட் இல்லாம இன்னைக்கு ஒரு புதிய 2 ப்ராடக்ட் லான்ச் ஆயிருக்கு. நியூட்ரிசார்ஜ் வந்ததுல இருந்தே நமக்கு அடிபொலி தான். என்னன்னா நியூட்ரிசார்ஜ் மேன் ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் ஆன ப்ராடக்ட் நியூட்ரிசார்ஜ் மேன். ஒரு நியூட்ரிசார்ஜ் மேனை வச்சுக்கிட்டே நாங்க வெகு தூரம் டிராவல் பண்ணோம் தமிழ்நாட்டுக்கு. நிறைய மீட்டிங்ஸ், நிறைய ஸ்லைட்ஸ், நிறைய ப்ரொஜெக்டர் வச்சு பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நியூட்ரிசார்ஜ் உமன், அப்புறம் ப்ராடக்ட், அப்புறம் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட், அப்புறம் அப்படியே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்லிம் அண்ட் ஃபிட்டு, அப்புறம் போன் அண்ட் ஜாயின், அதுக்கப்புறம் S5, அப்புறம் நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜோமேகா, நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா DHA, அப்புறம் அப்புறம் கிட்ஸ் பவுடரு, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட் வந்துருச்சு. இப்போ ரேஞ்சா ப்ராடக்ட் எக்கச்சக்கமா வந்தாச்சு. குண்டாகிறதுக்கு கெய்னரு, ஒல்லி ஆகிறதுக்கு நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்லிம் அண்ட் ஃபிட்டு, இன்னும் வயசாகாம இருக்கிறதுக்கு நமக்கு PBMF ரெகுலர் சாப்பிட்டா ஆன்டி ஏஜிங் அதுல இருக்கு. நம்ம எப்பவுமே ஃபார் எவர் கிரீன், எப்பொழுதும் வயசாகாம இருக்கு, எவர் கிரீனா இருக்க முடியும். அது மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட் வந்துருச்சு. S5 வந்த பிற்பாடு கொரோனாவை பத்தி கவலை இல்லை. ஒரு குடும்பமே டோட்டலா நம்ம RCM குடும்பமே இதுல பாசிட்டிவ்ல இருக்கிறாங்க. இதுல கொரோனா பாசிட்டிவ். ஆனா அந்த டாக்டர் போனா அவர் சொல்றாராம, உங்களுக்கு எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் வேண்டியதில்லை, நீங்க ஒரு 15 நாள் மட்டும் ஐசோலேஷன் பண்ணிக்கங்க, உங்களுக்கு நல்லா போகும்னே சொல்றாராம். நான் கூட சொன்னேன், இல்ல போய் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணுங்க, லங் ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்க, எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு பாருங்கன்னு சொன்னேன். ஆனா ஒரு டாக்டருக்கு தைரியமா சொல்றாரு, உங்களை பாதிக்காது, டோன்ட் வரி, உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் மட்டும்தான், பட் நீங்க நல்லா போவீங்கன்னு தைரியமா சொல்றாராமா. அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு இந்த சரீரங்கள் வார்க்கப்பட்டிருக்கிறது, உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது, தயாராக்கப்பட்டிருக்கிறது, எவ்வளவு இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் இதுக்குள்ள இருக்கிறது, இதெல்லாம் நினைக்கும் போது இந்த நியூட்ரிசார்ஜ்ங்கிற ஒரு பொருளை மட்டும் நம்முடைய RCM கம்பெனியோட நம்முடைய தோரா சார் இதை கொண்டுட்டு வராம இருந்திருந்தா, நம்முடைய மனோஜ் திவாரி கொண்டுட்டு வராம இருந்திருந்தா, நம்முடைய மிகப்பெரிய அரவிந்த் சக்கி சார், நம்ம இப்ப இருக்கிற நம்ம மனிஷா மேடம், இவங்கெல்லாம் நியூட்ரிசார்ஜுக்காக வேண்டி இப்ப CEO நம்ம மிலன் சாரு எல்லாம் ஃபுல் ரிஸ்க் எடுத்து இதை கொண்டுட்டு ஃபுல் ரேஞ்சில் கொண்டுட்டு வராம இருந்திருந்தா, கொரோனா வரும்போது நாம எத்தனையோ பேர் அலையில சுனாமியில போன மாதிரி போயிருப்போம். இப்ப கூட தமிழ்நாடு ஹெல்த் மினிஸ்டர் சொல்ற விஷயம், சுனாமி மாதிரி மேலேறி வருது எது கொரோனாவனுடைய அலைகள், தேர்ட் வேவ். அதை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு தெரியாம தமிழ்நாடு சர்க்கார் தடுமாறிட்டு எண்ணத்தை கொடுக்கறது. நண்பர்களே, நீங்க எந்த டாக்டர் வேணாலும் போய் கேளுங்க, மருந்து கிடையாது. கொரோனா வந்த பிற்பாடு குணமாக்குற மருந்து இல்ல. there is no curable medicine, but it is curable disease. In front of RCM consumers, in front of Nutricharge consumers, in front of Nutricharge, it is nothing. அதை ஈஸியா நம்ம மேற்கொள்ள முடியும். சோ அப்பாற்பட்ட ஒரு ப்ராடக்ட்ல இன்னைக்கு ஒரு 2 ப்ராடக்ட், நியூ ப்ராடக்ட் லான்ச் ஆயிருக்குது. அதை நம்ம இன்னைக்கு கேட்க போறோம். இப்ப டீம்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஏனோ தானோன்னு இருந்தா, இப்ப நமக்கு கர்நாடகாவில இருந்து வந்திருக்கிறாங்க, ஜோஷனா மேடம் வந்திருக்கிறாங்க, கேரளாவில இருந்து நிறைய ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் இருக்கிற ஆர்வம் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இருந்தா நான் இன்னும் கூட 4 கை தட்டுவேன். ஏன்னு கேட்டா எனக்கு 2 அது மாதிரி நிறைய கைகள் இருக்கிற காரணத்தினால
அதனால 1000 கைகள் மறைத்து நின்றாலும் ஆர்சிஎம் மறையாது. அதனால ஆர்சிஎம்ல வந்து நியூட்ரிசார்ஜ்னு ஒண்ணு வந்த பிற்பாடு ஆர்சிஎம்க்கு வந்து வீரியம் அதிகமாகிவிட்டது, அதனுடைய வியாபாரம் அதிகமாகிவிட்டது, அதனுடைய மிகப்பெரிய சேல்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், விற்பனை அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது, மிக ஹெல்த் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது, வெல்த் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது. அப்படியானால் அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை சொல்லுவதற்காக நம் மத்தியிலே சவுத் இந்தியன் நம்பர் 1 ட்ரெயினர், கேரளாவை ஆல் இண்டியா லெவல்ல நம்பர் 1 கொண்டுட்டு வந்த ஒரு மிகப்பெரிய லீடர், தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு பிசினஸ் பில்டு பண்ணி நல்ல குரோத் காட்டிட்டு இருக்கிற ஒரு அற்புதமான ட்ரெயினர் நம்முடைய எம்பி சுரேஷ் சார் நம்மோடு இருக்கிறார். அவருக்கு சற்றும் சளைக்காமல் ஆணுக்கு பெண் நிகர்தான் என்று காமிக்கிற அளவுக்கு, அதாவது இறங்குனாலும் நாங்க வந்து முழுசுதான் இறங்குவோம் சார். நாங்கெல்லாம் தடிக்கும் கத்தி சண்டைக்கும் கம்பு வீசுறதுக்கும் கொம்பு சீவறதுக்கும் நாங்க எங்களை மீறதுக்கு ஆள் இல்லை சார், நாங்க மதுரை சார் அப்படின்னு பிரீத்தி பூர்ணிமா மேடம் நம்ம கூட நிக்கிறாங்க. ஆகையினால கடுகு சிறுசா இருந்தாலும் காரம் முழுசா இருக்குது. தமிழை வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கூட மாறாமல் அடிபெறலாமல் தெள்ளு தமிழ் நிறைய தமிழ் இருக்குது. மதுரை தமிழ், கன்னியாகுமரி தமிழ், இப்படி நிறைய தமிழ், சென்னை தமிழ், செந்தமிழ், பைந்தமிழ், கோயம்புத்தூர் தமிழ், இப்படி தமிழ் நிறைய இருக்குது. ஆனால் தெள்ளு தமிழ் நமக்கு சொல்றதுக்கு ஒரு தமிழ்நாட்டு பொண்ணு இருக்கிறாங்க. எனவே 2 பேரையும் மிக அற்புதமாக நல்ல ஒரு கிளாப்ஸ் கொடுத்து கைதட்டி நம்ம வரவேற்கலாம். சரியா 2:15. இந்த கூட்டம் கண்டிப்பா இன்னைக்கு அறுசுவை கூட்டமா இருக்கும். வெல்கம் எம்பி சுரேஷ் சார் அண்ட் பிரீத்தி பூர்ணிமா மேடம் அண்ட் ஆல் லீடர்ஸ். நல்ல ஒரு கிளாப்ஸ் கொடுங்க. மோர் பட்டன் அமைக்கி உள்ள போனீங்கன்னா கை தட்டுறது இருக்குது. அதை தட்டுறது கூட உங்களுக்கு முடியலன்னு சொன்னா அப்ப நம்ம என்னதான் கவனிக்கிறோம், நம்ம என்னதான் பண்றோம் அதை பாருங்க. மோர் பட்டனை டச் பண்ணுங்க, அதுல பாருங்க முன்னாடியே கை தட்டல இருக்கு. சோ இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. அதனால நல்ல ஒரு கிளாப்ஸ் கொடுங்க. வெல்கம் மிஸ்டர் எம்பி சுரேஷ் சார். ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் யுவர் செஷன் வித் அவர் பூர்ணிமா மேடம். ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you, Kamra sir. Thank you, Kamra sir. Thank you. And welcome, Preethi, once again. With it's after a gap, we are joining together for Tamil Nadu, and I hope that today is a great day as far as the Nutricharge is concerned, because after a long gap of 2.5 years, we have launched 2 wonderful products today, right? And those people, those DS or those direct sellers who have done that 5,000 BV continuously for October, November, and December, and who are eligible for that Hum Honge Kamyab, they should be so happy today when they have seen this launching affair, because what has happened on the stage is going to happen with you when the program comes to South India, right? So all the leaders who have achieved this Hum Honge Kamyab, they will be absolutely, awarded the way today on the stage in Bilwara, the things have been done. And you can see a wonderful kit, because I have told you many times that we are going to give you free kit worth 5,000 rupees. But I'll tell you, if you put all the things together and count the value, it will definitely come more than 5,000. I'm telling you. We have got 3 new products, the 2 new products and 1 extra. Then all the tools, the visual aid, then the literature, then the diary, everything will be given to you free. And that will be given in a box which you have seen. I hope many of the people have seen that launch program, right? So these are some of the good things waiting for you, my dear friends. And whenever Nutricharge promise same thing, Ladupotti will be there in Tamil also. So you will feel where you actually stand. So a great welcome to all the leaders of Tamil Nadu, led by Kamra sir. And I can also see many people not only from Tamil Nadu. Now this is a wonderful thing which is happening, I'm telling you. Because earlier when we used to take sessions for Tamil Nadu, only Tamil from the Tamil Nadu team only come. Or when you take for Kerala, only Kerala people come. When you take for Karnataka, only Karnataka people come. But today I can see people from Karnataka and Kerala also attending this program. So great welcome to all those who are a part of this particular meeting. Today, as you all know, we have launched 2 products, Nutricharge Prodite
shake. Now we always used to tell, the cocoa product and all those products, you need to make a shake of it and all. So many people don't know how to make shake, and making shake is for some very difficulty. So what we have done is we have directly given you a shake. So we have launched 2 Nutricharge Pro Diet shake. One is coffee hazelnut and the other is banana caramel, right? And this is ready to use. Just mix it and drink it. Absolutely tasty, and it will come to you very soon. So all those people who are going to be a part of this wonderful Hum Honge Kamyab journey is going to taste it for the first time, and they will be the first person to taste it. So these programs are going to be conducted in Bangalore, then in Kerala, 4 places: Kottayam, Cochin, Thrissur, and my place, Calicut, Kozhikode. So 5 programs here and 1 in Hyderabad. So these are the 6 programs which is going to be conducted in South India. So I look forward for your company over there. And now over to Preethi ma'am, because I think because of the exuberance and the enthusiasm, I spoke a little longer. I hope that you can put all together in 1 or 2 words. And one more thing which I would like to highlight over here, because Kamala sir said now variety of Tamil version is there. You go to Madurai, there's a Tamil version is totally different. You go to Chennai, it's totally different. You go to Tirunelveli, totally different. My only interest now is at least one part of, either of Madurai or of Tirunelveli or of Chennai, some Tamil I should speak to you. And one day, it's my dream that when I come onto this platform, I want to speak only Tamil. Hope that will come. Back to you. Sure, sir. Sure. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, our new products launch, which has been to be held at what place? You have said one place now, Dilwara. Bilwara. It is in Rajasthan now today. RCM Underworld is now, RCM World, na? Bilwara. There it is being done today. It's happened today. So that's the start of this Hum Honge Kamyab journey. And from there it will go to Delhi, then all the North Indians, then it will come to South India. Okay. So maybe by mid-February, we can find that happening in South. Today at evening only it's going to be launched, sir? No, it is already launched. Oh, launched. Okay. Yeah, already launched. Okay. Yeah. வணக்கம், நான் உங்க பிரீத்தி பூர்ணிமா. உங்களை எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இது ஒரு முக்கியமான நாளுங்க. எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ்ல புது நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. என்னது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமானது. ஒண்ணு நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ரோடக்ட் ஷேக், அதுல காஃபி இதுவும், இன்னொன்னு வந்து பனானா கேரமல் இதுவும். இது அப்படியே கலந்து குடிக்கிற மாதிரி லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. சோ நம்ம இதுல 2 நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் இது வந்து இன்னைக்கு ராஜஸ்தான்ல பில்வாரா பிளேஸ்ல வச்சு இன்னைக்கு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அதுல நம்ம இதுல நிறைய பேர் 4 மாசமா கண்டினியூஸா 5000 BV கிராஸ் பண்ணவங்க எல்லாருமே அந்த கிராண்ட் லான்ச் ப்ரோக்ராம்ல வந்து கண்டிப்பா அவங்க எல்லாம் கலந்துக்கிட்டு அவங்கள பெருசா அங்க கௌரவிக்கவும் செய்யறாங்க. சோ இது வந்து ரொம்ப நம்ம பெருமைப்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஃபர்ஸ்ட் இங்க ராஜஸ்தான்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அடுத்து அப்படியே வந்து பெங்களூர், அதுக்கப்புறம் கேரளால வந்து 4 பிளேசஸ்ல ப்ரோக்ராம் நடத்த போறாங்க. அதுக்கடுத்து ஹைதராபாத், இது மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இந்தியால மட்டும் 6 பிளேசஸ் வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுத்திருக்காங்க. சோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான அருமையான நாள். ஏன்னா நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் 2 நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ரோ டயட் ஷேக் காஃபி, அது போக நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ரோ டயட் ஷேக் பனானா. இது அப்படின்னா அப்படியே கலந்து குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால எல்லாருமே ரெடியா இருங்க. நம்ம அடுத்து இதை வந்து ஃபுல்லாத்தே சேல் பண்றதுக்காக. யா, எஸ் சார். Over. Yeah, over. Yes. So the 2 products which have been launched, as ma'am also said now, it is Nutricharge Pro Diet. So now you know the value of protein now. Right? Many times we have been talking about protein. And now these 2 more variant has been added into the range of Nutricharge Pro Diet. So, but this is ready to use shake, right? What you need to do, you need to take the shaker, put some milk or water, whatever is your interest, and put this powder. Shake it, drink it, ready to use. You don't have to break your head to make it, right? And the taste will be absolutely superb, I believe. So cashew, the caramel banana and the coffee hazelnut, these are the 2 tastes. And it is, and maybe in say 1 or week or in 10 to 15 days, I'll come and launch this product in front of you on this same platform, because I always look back when, as Kamala sir said in the beginning,
we started our journey with the Nutricharge man. And from there, it's a privilege to launch almost 20 products in front of you. So now this is my 22nd and 21st product, which will be launched. I'll be launching in front of you. So happy to put that 2 products again into the basket of Nutricharge range. So let's welcome all the great leaders from Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, and Telangana. And we'll start our journey today with Nutricharge Anthem. So let's join together for this Nutricharge Anthem. हम सेहत के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। हो हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्रीचार्ज अपनाना है। कोई 2 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा। न्यूट्रीचार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्रीचार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, everybody! मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। Thank you very much. So that is good. Okay, so once again, welcome to each and everyone for today's session. And today,
most of the people don't know what we are going to speak now, but it's long since we have been talking about Nutricharge, BJ, Nutricharge, SNF and all this, right? So today I'm planning to take the training or take the session on Nutricharge BJ, a very, very important product, and it's the need of the time, right? That's very, very important. And you need to understand so many things in that, because without understanding, you may not be able to promote it. And one thing which I would like to tell over here in the beginning is this particular combination, all those ingredients which have been combined to form Nutricharge BJ tablet and Nutricharge BJ powder, this combination is absolutely unique in the world. I'm telling you, in the world, not simply saying in India. It's unique in the world, and such a combination has never been prepared anywhere. And in fact, most of the countries are asking us how you came up with such a wonderful package of this product. And the result is absolutely tremendous, I'm telling you. But you need to understand the science behind it. And today I'll take you to that along with Preethi. So welcome to you all for this Nutricharge BJ presentation. Yes, Preethi ma'am. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம். ஆமாங்க, நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, போன்ஸ் அண்ட் ஜாயிண்ட்ஸ், அதாவது எலும்புக்கும் நம்மளோட ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்ஸ்க்கும் தேவையானதுதான் நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே. ரொம்ப நாள் கழிச்சு இதை பார்க்க போறோம், ஏன்னா இது ரொம்ப அவசியமான ஒன்று. இதுல ரொம்ப ஆச்சரியக்குரிய தக்க செயல் என்னது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜேல இருக்கிற டேப்லெட்டும் அது போக உள்ள வந்து நம்மளுக்கு பவுடரும் இருக்குங்க. இதனால கலந்திருக்க காம்பினேஷன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமானது ஒண்ணு. நிறைய நம்ம உலகத்துல வந்து எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுறாங்க, எப்படி நம்ம உள்ளால இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ராடக்ட் வந்து பிஜேல வந்து நம்ம ஒரு எலும்புக்கு என்ன தேவை, நம்ம ஜாயின்ஸ்க்கு என்ன தேவை, என்ன பண்ணா எப்படி கியூர் ஆகும்னு அதை அறிஞ்சு அற்புதமா உள்ள சரியான ரேஷியோல உள்ள கலந்துருக்காங்கன்னு சொல்லி எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இதை எடுத்துக்கிட்டு வரனால உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப அமேசிங்கா இருக்குங்க. உங்களுக்கு கண் கூட உங்களுக்கே வித்தியாசம் தெரியும். சோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் தான் நம்ம பார்க்க போறோம், நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே. எஸ் சார். And this is how the pack is being given to you through PUC's Nutricharge, or the Wonder World QR Wonder World. So this is Nutricharge BJ. As you can see, you can speak by taking this particular pack on your hand. For example, it is a kit pack. And what is the meaning of kit pack? Because it contains a kit-like structure. For example, it has got powder as well as tablets. Okay, so tablets 15, a strip of 2, and in a strip 15 tablets. That means 30 tablets and 30 small sachets. So for 1 month, this pack will run, right? And the most important one, it is not a medicine or it is not a drug. It is a nutrition supplement for bone and joint health. Now, this is what you need to really highlight and remember whenever you think or speak about Nutricharge BJ, right? Okay, now this is vegetarian, absolutely vegetarian. So you don't have to really check whether the patient or the person is non-vegetarian or vegetarian. You can blindly give to each and everyone. And this is FSSAI approved, Food Safety Standard Authority of India approved. So this is very safe for usage. And the most important one, my dear friend, is clinically proven. And this is what makes the difference. So this is how the packet is being given to you through your PUC and Wonder World. And by holding this in your hand, this much if you speak, almost 30% of the journey is complete. Now the rest of the 70 I'll tell, and I'll tell you how to. Yes, ma'am. Yes, sir. So நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே நீங்க வாங்கும் போது இது மாதிரி தாங்க வரும். இதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா கிட் பேக்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் கிட் பேக்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜேக்குள்ள பவுடர் ஷாஷேயும் இருக்கும், அது போக டேப்லெட்ஸும் இருக்கும். சோ டேப்லெட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, 15 டேப்லெட்டா 2 இது இருக்கும், சரியா? சோ மொத்தத்துக்கு 30 டேப்லெட்ஸ். சோ இந்த கிட் நம்ம வாங்கினோம்னா 1 மாசத்துக்கு நம்ம முழுமையா அடைஞ்சிருவோம், சரியா? அப்ப இதுல ஷாஷேயும் இருக்கும், பவுடரை கலந்து குடிக்கிற மாதிரியும் இருக்குங்க. அது போக நம்மளுக்கு டேப்லெட்ஸ் இருக்கும், 30 டேப்லெட்ஸ். சோ இந்த நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே 1 மாசத்துக்கு இந்த கிட் பேக் வாங்கினோம்னா கரெக்டா இருக்கும், சரியா? அது போக நம்ம பெருமையா சொல்லலாம், இது வந்து பியூர் வெஜிடேரியன். இதுல எந்த ஒரு நான்வெஜ்ஜும் கலக்கல. அந்த சிம்பிளை நம்ம அந்த பேக்ல பார்க்க முடியும். சோ கார்னர்ல ஒரு கிரீன் கலர் குட்டியா ஒரு ஸ்கொயருக்குள்ள ஒரு கிரீன் கலர் சர்க்கிள் போட்டிருக்காங்க. இட் டினோட்ஸ் அது வந்து வெஜிடேரியன் சொல்லி. அது போக இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம FSSAI அங்கீகரிக்கப்பட்டது, அதாவது ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இது டெஸ்ட் பண்ணி கரெக்டா கிளினிக்கலா ப்ரூஃப் பண்ணி அவங்க நம்மளுக்கு சர்டிபிகேட் கொடுத்திருக்காங்க. FSSAI
சர்டிபிகேட் இருக்கும். அது போக இது கிளினிக்கலி ப்ரூவன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நிறையவே இருக்கு. இதை மக்களுக்கு கொடுத்து நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ரிசல்ட் எந்த மாதிரி கிடைச்சிருக்கு, கண் கூட அவங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது கிளினிக்கலா ப்ரூவ்னு சொல்லுவாங்க. சோ இது மக்கள்கிட்ட வந்து கிளினிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணி நிரூபிச்சிருக்காங்க. நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே பருகிக்கிட்டே வரனால உங்களுக்கு போன் அப்புறம் ஜாயின்ஸ் பிரச்சனை வந்து குறையுது அப்படின்னு சொல்லி. சோ உங்களுக்கு கையில கிடைக்கும் போதே நம்ம பாதி இது உங்களை தேத்தி கொண்டு வந்த மாதிரி மீதி 70. Yes, now we'll move on. Now this particular slide you just remember very closely, because the same slide I will show you after half an hour, right? But there's a huge difference between this half an hour. So that's what we need to. Now what is written over here, you can see over there, as we grow old. Now as we grow old, I never used to highlight, because we never grow old when you take absolute perfect nutrition and you take care of your health, right? So as we grow old is being removed off, because every day you are taking Nutricharge supplements, you are taking nutrition supplements, you are taking care of your health. Then why you should grow old, man? You will not. So remove that as we grow old. Now from the second part we will start. We experience pain, stiffness and swelling in our knee joints. Now what is the reason behind it? And what is the reason behind it that you are getting experience in the knee joint? You are getting the pain, stiffness and swelling. Why? That I'll tell you. Number one, what are the reason for this? The huge question mark. The reason is, number one, obesity. Obesity is 3 to 5 times of our body weight falls on our knees, as you all know. And when a person is absolutely obese, for example, God has created this need to hold one body only. It is not created to hold more than one body. So now a person is obese, naturally the weight of the body as such onto the knee will be more than one. That means 3 to 5 times. There are some people who are obese, right? Maybe 100, 90, 95 kgs, right? So the same thing is applicable here. When you build a building, you make a concrete pillar, right? And in that concrete pillar, you first decide how much stories you are going to make. And according to that, only the strength of the pillar goes on, right? Now, you are planning to build a one-story building. For that, you have made a concrete pillar. And above that, after that, you think, okay, one is not enough, I'll take 4. What will happen? The concrete pillar will go off. Same thing is happening here. The knee is meant to carry only one body, and you have kept almost 5 bodies over it. So you can feel the condition of the knee as such. So this is one reason why the stiffness, the pain happens into your knee. Number one. Number two, excessive usage. Now, when I say excessive usage means that doesn't mean that for some days you use and some days you rest. No, because we are people who always advocate to exercise regularly. And when you use it, you need to see that whenever the usage is there, the maintenance should also be there. So when the excessive usage is happening, the excessive maintenance should always happen. For that, you need to take nutrition and all those things, right? And less usage of knees due to sedentary lifestyle. If this is happening, again, tragedy, right? And this person cannot even move from his feet. You see over there, he cannot stand. His knee will not be able to take this heavy weight body, right? Full of fat. And the next and the fourth most important one, lack of nutrition. Dear friends, all these leads to, I'll tell you later. But initial stage, you understand, if this thing happens, you will experience pain, stiffness and swelling in your knee joint. And why we say knee joint? Because knee is the joint which carry the body as such. So it's a weight bearing joint. So when the weight bearing joint experience more weight, more pressure, the pain definitely starts from here. But that doesn't mean that the product which I'm going to tell is only for knee and this joint. No, it is for the bone and every joint. Yes, ma'am. Yes, sir. So நம்ம இன்னைக்கு நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே பத்தி பார்க்க போறோங்க. இந்த ஸ்லைடை நல்லா பாத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு திரும்ப இந்த ஸ்லைடுக்கு வருவோம். சோ இந்த ஸ்லைட்ல என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து as we grow old அதை வந்து எடுத்துருங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டே தான் வரும். ஸோ நம்மளுக்கு அதை எடுத்துட்டு மீதி இருக்கிறத ரீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன மீனிங் கொடுக்கும் இந்த ஸ்லைட் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா,
we experience pain, stiffness and swelling in our knee joints ன்னு போட்டிருக்காங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு நம்மளோட முட்டில கால் முட்டில நமக்கு ஒரு வீக்கம், ஒரு வகையான ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து நமக்கு ஏற்படுது, வலி உண்டாகுது. சரியா? ஏன் அப்படி வலி உண்டாகுது, எதனால அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னா காரணங்கள் வந்து நிறைய இருக்குங்க. சோ முதல் காரணம் என்னது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அதாவது உங்களோட முட்டில ஓவர் வெயிட், உங்க உடம்பு மேல இருக்கிறது ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கும் போது உங்க முட்டி தான் உங்க முழு உடம்புல இருக்கிற வெயிட்டையும் தாங்கக்கூடியதா இருக்கு இல்லையா? அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகும்னா, ஓவர் வெயிட்டா இருக்கிறவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா முட்டி வலிங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா வந்துருதுங்க. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ ஒரு பில்டிங்ல ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு அடுக்குமாடி கட்டிடம் கட்டும் போது நீங்க கான்கிரீட் வந்து ஒரு ஃப்ளோர் கெட்டுற அளவுக்கு தான் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அது ஒரு ஃப்ளோருக்கு எவ்வளவு பலம் இருக்கோ அதை தான் தாங்கும். சரியா? அதே நேரத்துல நீங்க அதுக்கு மேல மேல ஒரு 3 மாடி 4 மாடி எழுப்பி வைக்கும் போது என்ன ஆகும், அதை தாங்குமா கான்கிரீட் அப்படின்னு கேட்டா அந்த பில்டிங் வந்து தாங்காது. அதே மாதிரி தாங்க நம்ம உடம்பும், உங்க வெயிட் வந்து ஒரு 70 கிலோ 75 கிலோ தான் தாங்குற அளவு அந்த முட்டிக்கு வலி, அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருந்துச்சுன்னா அவ்வளவுதான் அது தாங்கும். நம்ம மேலேயே நம்ம கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க, எப்படி அடுக்குமாடி கட்டிடம் கட்டிட்டே போறோமோ அது மாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே ஒரு 3-4 பேர் வெயிட் சேர்த்து ஒரு உடம்பு இருந்துச்சுன்னா, அந்த 95 கிலோ 100 கிலோ அப்படின்னு சொன்னா உங்க முட்டி வந்து அவ்வளோ வெயிட்டை வந்து தாங்கக்கூடிய சக்தி வந்து அதுக்கு இருக்காது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, முட்டு வலி வருது. ஓவர் வெயிட், இது வந்து மெயின் காரணங்க. அடுத்தது என்னது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, எக்ஸசிவ் யூசேஜ். எக்ஸசிவ் யூசேஜ்னா கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓவரா யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட தொழில் அப்படியா இருக்கும். சரியா? ஒன்ஸ் இந்த பால் கறக்குறவங்க, அது போக கொஞ்சம் பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த முட்டி போட்டு அந்த நீ வந்து அவங்க ரொம்ப யூஸ் பண்றதா இருக்கும், ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் எல்லாமே. அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அனையாரமும் உங்களுக்கு முட்டி வலி வந்து ஏற்படக்கூடிய காரணம் ஆயிருது. சரியா? அப்ப நம்ம ரொம்ப யூஸ் பண்ணி வெயிட் கூட இருந்தாலும் வரும், ரொம்ப யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலும் வரும், யூஸ் பண்ணாமே இருந்தாலும் உங்க முட்டிய வந்து நீங்க கை காலை அசைச்சு நடக்காம வேலையே செய்யாம இப்படி ஒரே இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு ரொம்ப நம்ம பொழுத போக்குனாலும் அந்த முட்டிய நம்ம யூஸ் பண்ணாம வச்சிருக்கனால உங்களுக்கு முட்டி வலி வருங்க. சோ இதெல்லாம் காரணங்கள், முட்டி வலி வரக்கூடிய காரணங்கள். சரியா? எஸ் சார். சோ அது போக என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு நீங்க நியூட்ரிஷன், அதாவது சத்துக்கள் வந்து உங்க சாப்பாட்டுல குறைஞ்சு சத்துக்களே இல்லாத போதும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒரு மனிதனுக்கு நம்மளுக்கு வந்து முட்டி வலி பிரச்சனைகள் வந்து வருது. சரியா? இது எவ்வளவு பேத்துக்கு முட்டி வலி பிரச்சனைகள் இருக்கு? எல்லாருக்கும் ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் வந்துருது இல்லையா? அப்ப இதெல்லாம் காரணங்கள். ஒரு எக்ஸஸா யூஸ் பண்ணும்போது, யூஸ் பண்ணாம வச்சிருந்தாலும் சத்துக்களே இல்லாட்டினாலும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, கண்டிப்பான முறையில் நம்மளுக்கு முட்டி வலி பிரச்சனை வந்து வர ஆரம்பிச்சது. முட்டி வலினா இப்ப நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே வந்து வெறும் முட்டி வலிக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க, இன்னும் பற்பல எல்லாமே பார்க்க போறோம். எஸ் சார். Yeah. So because of all these reasons, the bone becomes absolutely weak. Now you can see over here, this is the picture of a knee, right? So this is one bone and this is the another bone. But these two bones are not basically joined together. I'll show you that as we move forward. But why I'm showing this is, I just want to show you the degradation happening to the bone. You can see over here, it is being degraded. So it is becoming weak, right? This is the reason why you feel very heavy pressure on here and pain. So I'll show you one thing. And it also damages the knee joint cartilage, because when these two bones are coming close to each other, the end part of this is covered by a cushion-like structure, which is known as this cartilage. So that's the reason why this is a joint, but it is not basically a fused joint. There's a gap in between. And that's the reason why we jump, we run with the knee. But we cannot do the same thing with the other joints of the body, right? So I'll now show you this picture. Look at this. This is how the knee joint is. This is not basically joined together. This is not basically joined together. There's a gap in between. And in this, the end of the particular bone, you can have a cartilage over there. And this particular area is filled with synovial fluid. And this fluid actually works as an oil in the machine. The same way it works here. And this makes the knee joint lubricated, right? Now, look at this. This is the X-ray picture of this thing. So the continuous wear and tear of the cartilage and decreased synovial fluid, it leads to the friction. Because as in the machinery, you can see, when you don't put oil, the machine cries, you know, the crown sound comes. Why? Because it is because of the friction it is happening. And the friction is not reduced. Slowly that will be burnt out. Right. So same thing is happening here. This is the correct
knee, where you can see a normal joint space. So there should be a space in between these two bones. The upper bone which goes to the thigh is known as femur, and the lower bone which goes to your feet is known as tibia. So femur and tibia never get joints. But if it joins like this, look at this, there is no joint space as such. This becomes a huge problem where your flexibility is stopped, where you start getting pain in your body, and where your mobility slowly stops. All this happens, my dear friends, because of the continuous wear and tear of the cartilage and decreased synovial fluid. Because of that friction which happens because of the decreased synovial fluid, the knee joint or the gap between the two bones reduces and it gets fused. Yes, ma'am. So நம்ம இப்ப காரணங்கள் எல்லாம் பார்க்க போறோங்க. வீக் போன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. எதை வந்து வீக் போன்ஸ், அதாவது எலும்பு வந்து ரொம்ப பலவீனமா இருக்குன்னு எப்ப சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம அந்த கால்ல இருக்கிற எலும்பு பாருங்க எப்படி ஒண்ணு சேர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பார்த்தாலே தெரியுது வீக்கா இருக்கு. எதனால அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அதாவது நம்ம நீல ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டுக்குங்க நம்ம உடம்புல எலும்பு, எல்லா எலும்பும் ஒன்னோடு ஒண்ணு சேரக்கூடிய இடத்தில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கார்டிலேஜ்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. தமிழ்ல என்னது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜவ்வு இருக்குங்க. சோ ஜவ்வு விலகிருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? சோ அதுதான் காரணம். அப்ப எப்போ உங்களுக்கு வீக் போன்ஸ்ன்னு சொல்றோமோ என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அந்த ஒன்னு எலும்பு இன்னொரு எலும்பும் சேரக்கூடிய இடத்துல இருக்கிற ஜவ்வு வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகுது. எதனால டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஒரு எலும்பு இன்னொரு எலும்பும் சேரக்கூடிய இடத்தில் நம்ம உடம்புல எல்லா இடத்துலயும், இப்ப கை இங்க சேர்ந்துருக்குன்னா இந்த தோள்பட்டை இங்க கை, அப்புறம் இங்க கையில இருக்கிற முட்டி, அது போக அப்புறம் இங்க ரிஸ்ட், அப்புறம் இங்க இருக்கிற எலும்பு விரல்கள், அது மாதிரி எங்க ஒரு எலும்பு இன்னொரு எலும்போட ஜாயின் ஆயிருக்கோ அந்த மூவ்மெண்ட் அப்பதானே ஃப்ரீயா இருக்கும். அந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல சைனோவியல் ஃப்ளூயிட், அதாவது ஒரு வகையான ஆயில் வந்து சுரக்கும். சரியா? எப்படி நம்ம வந்து ஒரு மிஷினுக்கு வந்து ஒரு லூப்ரிகன்ட்க்கு ஒரு ஆயில் போடுறோமோ இன்ஜினுக்கு, அது மாதிரி நம்மளோட ஒரு எலும்பு இன்னொரு எலும்பு அந்த சேரக்கூடிய இடத்துல ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கும். சரியா? அந்த ஃப்ளூயிட் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் அப்படிங்கிறது குறைய உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, இந்த கார்டிலேஜ் ஜவ்வு வந்து உங்களுக்கு கிழிஞ்சு விட்டு கொடுத்து ஒரு எலும்பும் இன்னொரு எலும்பும் அந்த லிக்விட் இல்லைன்னா இப்படி ஒன்னோட ஒண்ணு இப்படி உரசிடுது. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, லிக்விட் இருந்தாதான் நம்ம கை கால் அசைக்கிறது ஈஸியா இருக்கும். இல்லாட்டி ஒன்னோடு ஒண்ணு உரசுறதுதான் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்லுவோம். அப்ப அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த லிக்விட், அதாவது அந்த ஆயில், அந்த ஃப்ளூயிட் இல்லைன்னா அந்த ஜவ்வு உங்களுக்கு கிளிய ஆரம்பிச்சு கண்டினியூஸா இது ஆகுறதுனால உங்களுக்கு ஒரு எலும்பு இன்னொரு எலும்போட நம்மளுக்கு இப்படி ஜாயின் ஆகி அதுவே உரசி எலும்பு தேய்மானம் ஏற்படுது. அது போக வலி, தாங்க முடியாத வலி உண்டாகுது. சரியா? இததான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அந்த ஜவ் வீங்கிறது நம்மளுக்கு முட்டி வலி வரக்கூடிய காரணமா இருக்குது. சரியா? எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Yeah. So the pain in the knees will be felt for the first time when you actually climb the stairs. But the problem is now most of the people don't climb the stairs, right? They always look for the lift. So this the chance of getting the pain in the knee reduces actually. But they know that their knee is not really properly working. That's the reason why they are running towards the lift. So understand that if there is a small pain coming into your knee, it is a real signal that the deterioration has already started. Now, you don't have to climb the stair, where you are sitting now, you sit over there and put your palm onto the knee. Then flex your knee continuously for 2-3 times. If a sound comes from that and hits into their palm, that shows that the degradation has already started. So any sound like cut is coming, then the problem has started. You don't have to climb the stair. By sitting there itself, by listening to this program also, you can check yourself whether the knee is there in a healthy condition or in a bad condition. If the sound comes, the picture is absolutely not very rosy, right? Okay, and now when the sound comes, slowly the pain will start coming. Okay, so when the pain starts, usually people use painkillers to get knee relief, to get relief from this knee pain and all those pains, right? And painkillers provide relief from pain for a short period of time, that you know, right? And the doctors will not allow you to take painkillers for a very long time because that is not advisable. So painkillers, when it is being given, it actually do not cure the knee damage. Actually, the pain which is absolutely coming from the damaged part
is being stopped. That's all. The damage remains there. So you use for 1 week, you feel that the knee problem has gone, and we tend to overuse our knee joint when we feel less pain. But actually what is happening? The pain remains there. The damage remains there. But because you are taking painkiller, that pain you don't feel, that's all. And the moment you stop the painkiller, the pain will be absolutely more than what you are now feeling, right? Now, painkillers, as you know, cannot be used for a very long time, and it causes acidity. Not only that, long-term usage of painkillers causes severe damage to organs, such as heart and kidneys. So you are taking painkiller to run away from the pain which is happening in your knee joints and all those places. But unfortunately, that is not happening, but you are getting another 2-3 problems by damaging the very, very important organs like kidneys and heart. Just like that, you go to a shop, buy one, you get 2 free. Similarly that. To avoid the knee pain, you have taken the painkiller. That has gone or not, you don't know, but you have definitely got 2 more problems, heart problem and kidney problem. So it is very, very important to understand that unnecessary usage of painkillers will definitely damage you. Yes, sir. சோ நம்ம முட்டி வலி இருக்கான்னு ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க மாடி படிக்கட்டுல ஏறும் போது உங்க முட்டி ஒன்னோட ஒண்ணு உரசி உரசி ஃபர்ஸ்ட் வலி உண்டாகும். சரியா? அதுதான் ஆரம்பம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கலாங்க. நிறைய பேர் இப்ப படியே நம்ம ஏறுறது இல்ல. சரியா? நீங்க இப்ப உட்காந்துக்கிட்டே மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணும் போது கூட சேர்ல உட்காந்துட்டீங்களோ, கீழே எங்கேயாச்சும் பெட்ல உட்காந்துட்டீங்களோ, எங்கனாலும் சரி, ஜஸ்ட் உங்க காலை வந்து இப்படி காலை 2-3 தடவை 1 நிமிஷத்துக்கு மேல தூக்கி தூக்கி கீழே இறக்கி பாருங்க. யாரு ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு சவுண்ட் கேக்குதோ, அந்த உரசுற சவுண்ட் இல்லாட்டி வேற ஏதாச்சும் சவுண்ட் கேட்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா உங்களோட எலும்பு தேய ஆரம்பிக்குது, ஜவ்வு விலக ஆரம்பிக்குது, இல்லாட்டி உங்களுக்கு மூட்டு வலி பிரச்சனை கூடிய சீக்கிரம் வரப்போகுது, நீங்க அதுக்குள்ள ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். சோ யார் யாரு நம்மளுக்கு படிக்கட்டுல ஏறும் போது அந்த ஒரு வலி ஏற்படுதோ, கேக்குதோ, இது எல்லாமே நமக்கு காரணம் வந்து அந்த நம்மளுக்கு சம்திங் அந்த ஜாயிண்ட்ஸ் வந்து சரியில்லை, ஜவ்வு விலகி இருக்கு, இல்லாட்டி அந்த ஃப்ளூயிட் சரியா இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப மக்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, பொதுவா முட்டு வலி வந்தோன்னே, ஒரு டிராவல் பண்ணிட்டு வந்தோன்னே, பஸ்ல கொஞ்ச நேரம் காலை தொங்க போட்டோன்னே, இல்லாட்டி யாரும் வீட்லயாச்சும் மடிச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் உட்காந்தோன்னா அவங்களுக்கு கால் வலி முட்டு வலி வந்த உடனே மக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா பெயின் கில்லர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. சரியா? டேப்லெட் வந்து வலியை போக்குறதுக்காக, நிவாரணத்துக்காக யூஸ் பண்றாங்க. ஆனா அந்த பெயின் கில்லர் என்ன பண்ணும்? நிரந்தரமா அவங்க வலியை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வைக்குமா? இல்ல. எந்த ஒரு பெயின் கில்லருமே அப்படிதான் இல்லையா? பெயின் கில்லரை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க. அதையும் மீறி சும்மா தலைவலிக்கு முட்டு வலிக்கு நம்ம போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அது என்ன பண்ணும்னா, இப்ப நைட்டு 8 மணிக்கு போட்டீங்கன்னா காலையில 8 மணி வரைக்கும் அந்த மருந்து வந்து ஒரு உடம்புல வேலை செய்யும். அதுக்கடுத்து திரும்ப வலி ஏற்படும். ஆனா மக்கள் என்ன பண்றாங்க, எப்பனா வலி இருக்கோ அப்பப்போ ஒரு பெயின் கில்லரை போட்டுரும், அதோடைய தீமைகள் தெரியாம. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, பெயின் கில்லர் வந்து நிரந்தரமா உங்களோட முட்டு வலி பிரச்சனையை குணப்படுத்துமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா இல்ல. தற்காலிகமா உங்களுக்கு இன்னைக்கு நைட் 8 மணில இருந்து காலையில வரைக்கும் இதாகும். அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒன்ஸ் உங்களுக்கு பெயின் கில்லர் போட்ட உடனே அந்த டேப்லெட் நீங்க எடுத்துக்கிட்ட உடனே கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படியே நம்ம வலி விட்டுரும் இல்லையா? வலி விட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஓகே வலி விட்டுருச்சு, அவ்வளவுதான், மூட்டு வலி பிரச்சனை எனக்கு போயிடுச்சுன்னு நினைச்சிட்டு நீங்க எப்பயும் போல வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுறீங்க. இல்ல. ஆனா திரும்பியும் நம்மளுக்கு பெயின் கில்லர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு தாங்க நிவாரணம் கிடைக்கும். அது யூஸ் பண்ணவே கூடாது. பெயின் கில்லர்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு இது நிறைய பேர் நம்ம வந்து பார்த்திருப்போம் பெயின் கில்லர்ஸ் யூஸ் பண்ணி. அது போக மிகப்பெரிய ஒரு உண்மை என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். பெயின் கில்லர் டேப்லெட்ஸ் லாங் டேர்மா, அதாவது நான் ஒரு 6 மாசமா, 1 வருஷம், 2 வருஷம், 3 வருஷமா பெயின் கில்லர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றேன், ஒரு குட்டி தலைவலிக்கோ மூட்டு வலிக்கோ வலி ஏற்படும் போதெல்லாம் நான் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு அந்த சின்ன வலி தாங்க முடியாம பெயின் கில்லர் போடுறீங்க, அந்த வலியில இருந்து தப்பிச்சிருவீங்க. ஆனா உங்களுக்கு மெயின் ஆர்கனான நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய இருதயம், கிட்னி, இது மாதிரி மிக அற்புதமான ஒன்று எல்லாமே நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகுதுங்க. சிவியரா டேமேஜ் ஆகுது. சரி, இது நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. பெயின் கில்லர்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால மக்கள் வந்து வலி போயிருது. ஆனா பெயின் கில்லர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா நாளடைவில உங்களோட ஹார்ட், கிட்னிஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிக்குது. எஸ் சார். Yes. Now, knee replacement surgery is often considered to be the only treatment for knee pain. Understand? Now, most of the people, this was the thought that if something happens to the knee, okay, you can go for this knee replacement surgery. Now, you can see over here,
this is the knee replacement surgery is happening over there. The natural knee, God-given knee, has been removed and is replaced by some company manufactured knee, artificial knee. And when this artificial knee is being put over there, this needs to be fixed with the bone which is there. Now the bone is already degenerating, right? So it will not fix very, very nice. So when that happens, what actually happens is, first thing you should know that is very expensive as far as the knee replacement surgery is concerned. And the second one, there is no guarantee of the result. Now you have spent a lot of money for it, and in the process, when you don't get the result, then what's the use of doing it? That's one thing. Because as I told you, this artificial knee needs to be fixed with the bone, and the bone which you are having is also degenerating. So the fixation may not be perfect. And because of that, the pain will not, and you will not be able to move yourself. And if that happens after the first surgery, you cannot do at the same place another surgery, because that is not only extremely difficult, but you can also, expectation of the result will not be there. That means even doing for the first time, if you are not getting the result, you go for the second surgery, the chances is absolutely normal, absolutely, minimal. So this is very, very important. You should understand, right? So knee replacement surgery is not basically the last remedy. And for that, after a lot of research and lot of studies, we have come out with Nutricharge BJ. And what is this? It's a world-class, clinically proven nutritional supplement. It's not a medicine, it's not a drug. It is a world-class, clinically proven nutritional supplement. Now, three most important terms is there. World-class, number one. Clinically proven, number two. Nutrition supplement, number three. And it consists of tablet and sachet. And this is what we have launched just to safeguard yourself from removing the knee and throwing off and attaching the body with artificial knees. You don't have to. If you really disciplinedly take Nutricharge BJ, you don't have to. And there are umpteen number of results, umpteen number of studies which I can watch you, where I have given and I have saved the people from this. Okay? Yes, ma'am. அப்புறம் மக்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, முழங்கால் மாற்று அறுவை சிகிச்சை. ஓகே, சோ இது எல்லாரும் ரொம்ப முட்டு வலி தாங்க முடியாம என்ன பண்றாங்கன்னா, இது ஒரு ஆப்ஷனே இல்லாம நாங்க அறுவை சிகிச்சை பண்ணிக்கிறோம், மூட்டு வலி நாங்க என்ன பண்றோம் தாங்க முடியல, முழங்கால் மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறீங்க. இது ஒரே ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான் முட்டி வலி இருக்கு, சரியா? இத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இது எவ்வளவு எக்ஸ்பென்சிவ் தெரியுமா? எவ்வளவு விலை உயர்ந்தது. நீங்க மூட்டு இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி பண்ணணும்னா குறைஞ்சது 2.25 லட்சத்துல இருந்து இதான் குறைஞ்சது 2.25 லட்சத்துக்கு மேல ஆகுங்க. சரி, ரூபா போனாலும் போகுது, எனக்கு முட்டி வலி சரியாயிருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கேரண்டி கொடுக்கவே மாட்டாங்க. திரும்ப நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம், மக்கள் நான் மூட்டு அறுவை சிகிச்சை பண்ணி நம்ம ஆபரேஷன் பண்ணி கொண்டுட்டு வரனால நான் முன்னாடி மாதிரி நடக்க முடியும், ஓட முடியும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அப்படின்னா ஒண்ணும் நடக்காதுங்க, சரியா? ரூபா தான் போனது. நம்மளுக்கு ஒன்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி பண்ணுனா நீங்க முன்னாடி மாதிரி நடக்க முடியுமா, வலி ஃபுல்லா குறைஞ்சிருமா, என்னால எப்பயும் போல வேலை பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கேரண்டி கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம நினைச்ச மாதிரி ரிசல்ட் வராது. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அங்க ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி பண்ணி உங்களுக்கு ஆர்டிபிஷியல், அதாவது ஒரு செயற்கை இதைதான் நம்மளுக்கு உள்ள செலுத்துவாங்க இல்லையா? சோ அதே இடத்துல நம்மளுக்கு திரும்ப இன்னொரு ஆபரேஷன் பண்ணாலும் பண்ண முடியாது. நம்மளுக்கு ஆபரேஷன் பண்ணா சக்சஸ்ஃபுல் ரிசல்ட் கிடைக்குமானா கிடைக்காது. மக்களுக்கு காசு தான் போகுமே தவிர நம்மளுக்கு முழுமையா அவங்களால முன்னாடி மாதிரி செய்ய முடியாது. அதனாலதான் நம்மளுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே உலகத்தில் முதல் முறையாக சரியா கிளினிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. இதை குடிச்சுட்டே வர்றதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, மூட்டு வலி பிரச்சனை, அந்த முழங்கால் பிரச்சனை எல்லாத்துல இருந்து விடுபடுது அப்படின்னு சொல்லி நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க. உலகத்திலே சொல்லலாம், நம்மளுக்கு வேற எதுவுமே இப்படி ஒரு அற்புதமான ப்ராடக்ட் எலும்புக்கு தனியா, ஜாயின்ஸ்க்கு தனியா கண்டுபிடிக்கலாங்க. நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே பவுடராவும் உள்ள ஷாஷேயாவும் நம்மளுக்கு கிட் பேக்ல கொடுக்குறாங்க. இது ஒரு அற்புதமானது ஒண்ணு. அது போக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டானது என்னது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதை ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க கிளினிக்கலா. எஸ் சார். Yeah. Now, when you take Nutricharge BJ and this combination of tablet and powder, and one thing you should remember that whenever you are taking Nutricharge BJ, you need to take both together. That is tablet as well as powder. It should not happen. There are so many people who take powder one day, tablet the other day. Or sometimes they take today powder and after 2 days they take tablet. No, it should not be like that. You need to take it
together. And when you take Nutricharge BJ, it is helpful in strengthening the bones, providing relief in pain and preventing wear and tear of knee cartilage by providing correct nutrition. Now, this is very, very important, right? Now, this is the clinically proven study report, which I used to go and give to the people around when it was done some 5 years back. Okay, so most of the people do have this in their hand now. And in this clinically proven study, what is that they have given? That Nutricharge BJ, when you take, is clinically proved that the knee joint health and it will reduce pain and it is very safe to use. So not only the knee joint health, in fact, all the joint and all the bone put together, the density will grow and the degradation of the bones will not be there, and it is absolutely safe. Now, Nutricharge BJ, as I told you, contains powder as well as tablets. Now we should understand what powder contains and what tablet contains. The ingredients is very, very important. So in the powder, we have got a very high quality milk calcium. Number 2, magnesium. Number 3, inulin. Number 3, rose hip extract, and 4th, vitamin D. So these are in the powder form. And in the tablet form, we have got glucosamine hydrochloride, MSM, that is methyl sulfonyl methane, that's the full form of that. Then vitamin K27, it's not K27, K27. Then vitamin D, then boswellia, bromelain, manganese, boron, and copper. So all put together, it's a combi pack of Nutricharge BJ. Now, when you take powder, it gives a strength to the bones. So it is the nutrition for the bone. And when you take the tablet, it takes care of the joint fluid and the cartilage. So put together, the bone, the cartilage, and the joint fluid is being taken care of when you take Nutricharge BJ sachet and Nutricharge tablet together. Yes, ma'am. Yes, sir. ஸோ நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே கிட்குள்ள எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, பவுடரும் இருக்குங்க ஷாஷேல, அது போக டேப்லெட்ஸும் இருக்கும். எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இது ரெண்டுமே நம்மளோட போன்ஸை, உடம்புல இருக்கிற எல்லா எலும்பையும் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் ஆக்குறதுக்கும், அது போக உங்களுக்கு எங்க மூட்டு வலி பிரச்சனை இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் தவிர்க்கிறதுக்காகவும், அது போக நம்மளுக்கு அந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்றது, அந்த ஜவ்வு, அது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்த அற்புதமான நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாம் உள்ள ஆட் பண்ணிருக்கிறனால இது நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் விடுபடுத்தி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் சார், இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே வந்து கிளினிக்ல ப்ரூவ் பண்ணி நம்மளுக்கு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. சோ அதனால இது வந்து நம்ம ரொம்ப பயப்படாம தெளிவா சொல்லலாம். இதை கண்டிப்பா சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் வந்து வித்தியாசம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, இதை கிளினிக்ல ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க, நிரூபிச்சிருக்காங்க. சரியா, மக்கள் கிட்ட இதை யூஸ் பண்ணி ரிசல்ட் எடுத்திருக்காங்க. இதை யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் இது ரிசல்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி. அதே மாதிரி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே வாங்கிட்டு அந்த ப்ராடக்ட பவுடர் இன்னைக்கு நான் சாப்பிட்டேன், டேப்லெட்டை நாளைக்கு சாப்பிட்றேன், இல்லாட்டி ஒரு நாள் விட்டு பவுடர், அடுத்த நாள் டேப்லெட், அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதுங்க. நீங்க ஒரே நாள்ல பவுடரையும் எடுத்துக்கணும், டேப்லெட்டையும் எடுத்துக்கணும். ஏன் எல்லாத்தையும் ஒரு என்ன போட்டு ஒண்ணு பவுடரா கொடுக்கலாம், இல்லாட்டி டேப்லெட்டா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும். எதனால அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இதுல நிறைய சத்துக்களை உள்ளடக்கி இருக்காங்க. சரியா, இவ்வளோண்டி டேப்லெட்குள்ள உங்களுக்கு எல்லா சத்தையும் உள்ள அடக்கி கொடுக்க முடியாது. அதனாலதான் பவுடரும் தனியாவும் டேப்லெட் தனியாவும் தராங்க. அப்படி பவுடர்லயும் டேப்லெட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜேக்குள்ள இருக்கிற பவுடர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க எலும்பு உடம்புல இருக்கிற எல்லா எலும்புக்கும் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும். சரியா, சக்தி கொடுக்குது. அதுல அப்படி என்ன சேர்த்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, மெயினா கால்சியம், மெக்னீசியம், இனுலின், இது மாதிரி சத்துக்கள் வந்து சேர்த்திருக்காங்க. சரியா, அதே மாதிரி நம்ம டேப்லெட் வந்து உள்ள 30 டேப்லெட் இருக்குங்க. சோ ஒவ்வொரு டேப்லெட்டும் நீங்க சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களோட உடம்புல இருக்கிற எல்லா ஜாயின்ட்ஸ், எல்லா எலும்பு சேருது இல்லையா, அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிட், அந்த ஒரு வகையான ஆயில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு செக்ரேட் பண்றத கூட்டி கொடுக்குது. அது போக கார்டிலேஜ், அந்த ஜவ்வு விலகிற பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் தவிர்க்கக்கூடிய தான் டேப்லெட்ஸ்ல சத்தா சேர்த்திருக்காங்க. என்ன மாதிரி சத்தெல்லாம் உள்ள சேர்த்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, போரான், விட்டமின் K27, அது போக விட்டமின் டி, காப்பர், அது போக போஸ்வீலியா, இது மாதிரி நிறைய இதுல வந்து டேப்லெட்ல சேர்த்திருக்காங்க. சோ அதனால நம்ம ரெண்டையும் சேர்த்து தாங்க பண்ணணும், தனித்தனியா யாரும் சாப்பிடக்கூடாது. ஒரு நாளைக்கு நீங்க நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே எடுத்துக்கிறீங்கன்னா, நீங்க பவுடரும் எடுத்துக்கணும், டேப்லெட்டையும் எடுத்துக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு முழுமையா உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் சார். Yes. Okay. Now, one by one, we'll take this ingredient and we'll go a little fast because it's a huge presentation.
And I want to see that everything is covered and you understand every point of it. Now, glucosamine basically is of two types. Okay. One is glucosamine hydrochloride and another is glucosamine sulfate. And most of the products available in the market which contains glucosamine will have glucosamine sulfate. But Nutricharge BJ has got glucosamine hydrochloride. Now, what is the difference between these two? Glucosamine hydrochloride is 99% pure. That means it will get easily absorbed in your body and the effectiveness will be absolutely fast. So the moment you take Nutricharge BJ, maybe in 24 hours, the inflammation which is there in your body will start reducing. The pain which is there, it will start reducing after 24 hours. That much fast, and you require only one dose to take. You don't have to take two, right? That's the reason only in the evening you need to take, because 99% pure. But glucosamine sulfate, which is basically available in most of the product in the marketing, it is 74% pure only. So the effect will not be there that much, and the absorption rate will be absolutely poor. So what will you have? The result you will not get as you should get, and you need to take more than one dose. That is what actually the difference between glucosamine hydrochloride and glucosamine sulfate. And that's the reason why the good quality glucosamine hydrochloride has been added in Nutricharge BJ. Now, what actually glucosamine hydrochloride do? It is useful in the construction of cartilage components. So the cartilage, when it starts breaking off, if you don't take care of that, that's the reason why I said when it is overused, you need to maintain. That's what I said in the beginning. So that maintenance will be done when you take Nutricharge BJ, because the glucosamine hydrochloride will go and start reconstructing the cartilage component. It will not allow it to break up. It will bring all those components together and rebuild. Number one. Number two, it induces the formation of collagen. And as you all know, many times I've told this, collagen is a protein which actually binds the calcium into the bone. And that's the reason why if the collagen is not there, your bone will become weak. I have told you many times when I right in the morning and the evening when you take Nutricharge, how it actually works, right? When you take Nutricharge protein, that is product, you are getting protein, and through protein you will get collagen. Now, just getting collagen will not have. Now, when you take glucosamine hydrochloride also, it induces the formation of collagen, an important protein that binds bones and joints. So the formation of collagen from that protein will be induced, and you can see over here the low collagen bone, which is absolutely weak, and the healthy bone absolutely strong. So here the collagen is very high, and here the collagen is absolutely low. This is one thing. The second one, beneficial for repair and maintenance of damaged cartilage and strengthening of bones. The last two slides tells that. So I culminated that into one. Now you can understand that when the glucosamine hydrochloride gets into you, the damaged cartilage is maintained and the strengthening of the bones has happened, because as I told you, the particles, the broken particles of the cartilage will be put together and the density of the bone will be strengthened. So this is the slide which I showed you. Remember that? I told you that this is the first slide, and after half an hour, I'll come back to that other slide. The same slide, but the difference is very high. Because when you take Nutricharge BJ, and through that, when glucosamine hydrochloride enters into your body, it is useful in relieving the joint swelling, the stiffness, and the pain. And this is what happened in the beginning, right? Why this stiffness, swelling, and pain happens, and we are not able to move our body at all. Our movement stops. Now, when you take Nutricharge BJ, in that glucosamine hydrochloride is there, which will relieve all these swelling, stiffness, and pain which is happening in your body. And it also helpful in protecting cartilage damage by maintaining smoothness in joints and reducing friction. This also I have shown you through that X-ray picture. When the friction is reduced, the smoothness will be there, and then no degradation of the bone as such. So no wear and tear. So being an antioxidant, glucosamine hydrochloride helps in reducing harmful free radicals that can increase joint discomfort. And we have seen that when free radicals are released, oxidative stress happens, and when the oxidative stress happens, your cell starts degenerating. And here on in the bone, the joint, the cells are there. So when the free radicals are produced, the joint discomfort will happen. So when you take glucosamine hydrochloride, which is again an antioxidant, will help you. And that's the reason why, my dear friends, I always used to tell that take PVMFO, Proudite, vitamin and mineral tablets, and omega. Omega is an antioxidant.
Nutricharge men, Nutricharge women contains so many antioxidants, and along with that, you are taking protein in the morning, and in the evening when you take Nutricharge, I tell you, man, this hand in gloves, absolutely fantastic result you are going to get. So this is all about glucosamine hydrochloride. So back to Preethi ma'am to deliver that. Yeah. So glucosamine hydrochloride அப்பனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, முக்காவாசி நீங்க நம்ம எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட ப்ராடக்ட் ஏதாச்சும் நீங்க மார்க்கெட்ல வாங்கும் போது அதுல நீங்க பார்க்கக்கூடிய பேர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, குளுக்கோசமைன் சல்பேட் தான் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, முக்காவாசி ப்ராடக்ட் இதுதான் யூஸ் பண்றாங்க. இது 74% தாங்க பியூர். சரியா? நம்மளோட நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜேல என்ன ஆட் பண்ணிருக்காங்கன்னா, குளுக்கோசமைன் ஹைட்ரோக்ளோரைட் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. இது 99% பியூர் இது. சோ அப்ப என்ன இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒண்ணும் இல்லைங்க. சோ இதுல சேர்த்திருக்க குளுக்கோசமைன் ஹைட்ரோக்ளோரைட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க உடம்பு, உங்க எலும்பு எல்லாமே இதுல சேர்த்திருக்க சத்துக்களை அப்படியே உரியக்கூடிய தன்மை குளுக்கோசமைன் ஹைட்ரோக்ளோரைட் தான் உண்டு. சரியா? அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு உடனே ரிசல்ட் தெரியும். நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே நீங்க எடுக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஒரு 24 மணி நேரத்துக்குள்ள இந்த குளுக்கோசமைன் ஹைட்ரோக்ளோரைட் உங்க உடம்புல போய் அதுக்குரிய வேலையை வந்து காட்டிடும். எப்படி காட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அந்த ஜவ்வு விலகி இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். இந்த சத்து என்ன பண்ணும்னா, அந்த ஜவ்வை வந்து விலகுனதை அது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஜவ்வு அந்த கிழிஞ்சதை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அந்த ஃப்ளூயிட் எல்லாத்தையுமே திரும்ப உங்களுக்கு ஃப்ளூயிட் வர வைக்குது. அது சேகரிக்கிற தன்மை வந்து இந்த குளுக்கோசமைன் ஹைட்ரோக்ளோரைடுக்கு உண்டுங்க. இது பண்றனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு உடனே வித்தியாசம் தெரியும். இதைதான் நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே ப்ராடக்ட்ல ஆட் பண்ணிருக்காங்க. அது போக கூடுதல் நற்பயன் என்ன பண்ணும்னா, இது கொலாஜன் ஃபார்மேஷனை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். கொலாஜன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது. ஒரு உடம்புல உங்களுக்கு புரதச்சத்து வைக்கிறதுக்கு கொலாஜன் அப்படிங்கிற ஃபார்மேஷன் வந்து நடந்திருக்கணும். கொலாஜன் சரியளவு நடந்தாதான் நம்மளுக்கு நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்மளோட எலும்பையும் அதுக்குரிய ஜாயின்ஸையும் என்ன பண்ணும்னா சரியான வேகத்துல இணைச்சு வைக்கும். அதுக்குரிய சத்துக்களும் உள்ள கொடுக்கும். இப்ப 2 பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? அதை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு பிக்சர்ல என்னதுன்னா, அந்த கொலாஜன் அப்படிங்கிற சத்து கம்மியா இருக்கும் போது எலும்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அது ஒரு சக்தியே இல்லாம அது ஒரு மாதிரி உடையக்கூடிய தன்மையில இருக்கு. சரியா? முதல் பிக்சர். இதுவே யார் ஒருத்தங்க எலும்புல வந்து அந்த கொலாஜன்ங்கிற ஃபார்மேஷன், இந்த கொலாஜன் அப்படிங்கிற சத்து சரியான அளவுல இருக்கோ, அவங்க எலும்பு எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா அடர்த்தியா இருக்கும். சரியா? அதுதான் நம்ம கொலாஜன் நல்ல ஒரு ஃபார்மேஷனுக்கும் கொலாஜன் சத்து இல்லாத எலும்புக்கும் வித்தியாசம். சரியா? அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த கிளைகோசமைன் ஹைட்ரோக்ளோரைடுங்கிறத வந்து நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜேல உள்ளடக்கி இருக்காங்க. இது முக்காவாசி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்மளோட சவ்வு டேமேஜ் ஆகிறத தடுத்து மெயின்டைன் பண்ணுது, உள்ள அதை வந்து ரிப்பேர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம். அது போக நம்ம கொலாஜன் ஃபார்மேஷனை மேம்படுத்தி கொடுத்து நம்ம எலும்பையே என்ன பண்ணிரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஓவரால ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆக்கிடுதுங்க. சரியா? லைட்டா நீங்க ஒரு இடத்துல ஸ்கிப் ஆகி விழுந்தா கூட கொஞ்சம் பேத்துக்கு டக்குன்னு எலும்பு உடஞ்சிருது இல்லையா? சோ நம்ம உடம்புல கொலாஜன், அந்த கிளைகோசமைன் ஹைட்ரோக்ளோரைடு அதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டே வரனால என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எலும்பே ரொம்ப நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆயிருது. அது போக உங்களுக்கு பிளெக்சிபிலிட்டி, அந்த உள்ள ஜவ்வு அந்த ஜாயின்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளூயிட் சரிய அளவுல சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும். சோ சுரக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா என்னன்னா, உங்க கை காலை உங்களால எப்படினாலும் ஈஸியா வளைக்க முடியும். உங்களுக்கு வலி ஏற்படாது. அது ஒரு பிளெக்சிபிலிட்டி வந்து கொடுத்துருது இது. அது போக உங்களுக்கு காலை தொங்க போட்டே இருக்கிறனால இல்லாட்டி கால் ரொம்ப நடக்கிறனால அந்த ஜாயின்ஸ்ல வந்து வீக்கம் கொடுத்துருது இல்லையா? ஒரு மாதிரி ஸ்டிஃபா இருக்கும், நடக்கவே முடியாது. உங்க காலை நீங்களே தூக்கி நடக்க கஷ்டப்படுவீங்க இல்லையா? அது எல்லாத்தையுமே நமக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு நாளடைவுல நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ண உங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் ரிசல்ட் கிடைக்குங்க. இது எல்லாத்தையும் குறைச்சிடக்கூடிய கிளைகோசமைன் ஹைட்ரோக்ளோரைடு அது ஏன்னா இதுல உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. உங்க ஜாயின்ஸ் என்ன பண்ணி கொடுக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு மாதிரி ஸ்மூத் ஆக்கி கொடுத்துரும். அந்த ஃப்ரிக்ஷன், அந்த உராய்வு உரசுறது வந்து இருக்காது. சோ உராய்வு உரசுறது இல்லைன்னா உங்க கை காலை நீங்க ஈஸியா பிளெக்சிபிளா கை காலை நகட்ட முடியும். ஒரு கடினமான தன்மையை வந்து நீக்கி கொடுத்துருது. அது போக இதை வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு பெரிய ஆன்டி ஆக்சிடென்டா நம்மளுக்கு உடம்புல வந்து செயல்படுது. என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒரு நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் உடம்புல ஏற்படுத்தக்கூடிய அதை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை கிளைகோசமைன் ஹைட்ரோக்ளோரைடு ஒண்ணுங்க. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு அந்த ஜவ்வு விலைக்கு உங்களுக்கு கம்மி பண்ணி கொடுக்கறனால ஒன்னோட ஒண்ணு எலும்பு உரசி உங்க உடம்பு உங்களுக்கே தெரியும்
வளையறதுக்கு கஷ்டப்படும், நடக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படும். சரியா? அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இந்த கிளைகோசோமைன் ஹைட்ரோகுளோரைடு வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்டா கூட செயல்படுத்துறதுனால உங்களுக்கு அந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்காது. சரியா? நடக்கிறதுக்கு பயப்பட மாட்டீங்க, படியில ஏறுறதுக்கு கஷ்டமா இருக்காது. சோ உங்களுக்கு அந்த முட்டு வலி பிரச்சனை, முட்டு வலி மட்டும் இல்லைங்க, உடம்புல எங்கெங்க வலி இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே குறைச்சு கொடுத்துரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். Now that is about glucosamine hydrochloride. Now we'll talk about the MSM. It is methyl sulfonyl methane, and it is a sulfur compound which is found in all cells, right? And which helps to keep the joints healthy. So every cell contains sulfur, and this MSM absolutely needed in our body because this particular is a part of that sulfur compound which is there in your body, and it keeps the joints absolutely healthy and relieves all the swelling and pain in the joints and prevents the joint fluid and cartilage from damage, because the amount of water in your body when you take, some of the amount will be pulled by this MSM and will be kept in the joints. So what will happen? The flexibility and the friction will not, the flexibility will be very high, the friction will be reduced and the smoothness will be maintained. That's what it do. And next is vitamin K27. I will also tell this because it's also very little one. So it is the best form of vitamin K. We have not added vitamin K. In fact, we have added the best form of vitamin K, and that is vitamin K27. It's not K27, it is K27. And it is the most absorbed and bioactive form of vitamin K. That means the moment you take this, it will be absorbed very freely and it will be bioactive. That means it will be active in your body for a very long time. And it can activate the protein needed to bind calcium in the bone matrix. That means the collagen formation will be very high and all the protein will be activated and the calcium will be, basically bind the bone matrix, and in the process it strengthens the bone, right? Come back. Yes. எஸ் சார். சோ இப்போ வந்து கிளைகோசமைன் ஹைட்ரோகுளோரைட் பார்த்தோம் இல்லையா, அடுத்து MSM அப்படிங்கறத வந்து உள்ள ஆட் பண்ணிருக்காங்க நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜேல. MSM அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து மீத்தைல் சல்பனைல் மீத்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு வகையான சல்பர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சல்பர் வந்து இயற்கையாவே நம்மளுக்கு செடிகள்ல, மனுஷங்க கிட்ட, மிருகங்கிட்ட எல்லாம் இருக்கும். சரியா? இதுக்கு என்ன தன்மை உண்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்மளோட ஜாயின்ட்ஸ், அதாவது எந்தெந்த இடத்துல உங்க எலும்பு கை கால் சேருதோ அதை வந்து ஹெல்த்தியா வச்சிருக்கக்கூடிய தன்மை வந்து MSM உண்டு. சோ இதை வந்து எல்லா மாத்திரைகளும் சேர்ப்பாங்க. யார் யாருக்கு அந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ் பிரச்சனை, அந்த கால் வலி, முட்டு வலி இருக்கோ, இதை நம்மளோட நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜேல உள்ளடக்கி இருக்கும். இன்னும் இதோட நன்மைகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். இந்த MSM அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு வலி, அதாவது ஒரு வீக்கம், வலி எல்லாமே ஏற்படுது இல்லையா, அது போக அந்த ஜவ்வு விலகிறது, அந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் கம்மியாகிறது, இது எல்லாத்தையும் தடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த MSM அப்படிங்கிற கெமிக்கலுக்கு வந்து உண்டுங்க. இது சல்பர், அத வந்து இது உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. எஸ் சார். அடுத்தது இதுல வந்து விட்டமின் K27 வந்து உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. இந்த சத்து எதுக்கு இந்த விட்டமின் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து இட்ஸ் மோஸ்ட் அப்சார்ப்டு. நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம உடம்புல அப்படியே போய் இந்த சத்து ஏறி உங்களுக்கு எங்க வலி இருக்கோ, வீக்கம் இருக்கோ, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார், இது எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு குறைக்கக்கூடிய தன்மை விட்டமின் K272 உண்டுங்க. சோ உங்க எலும்பு எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரென்த் பண்ணி கொடுத்து சரியான விதத்துல புரோட்டீனை வந்து உங்க எலும்புக்கு பைண்ட் பண்ணி கொடுக்கும். சோ உங்களுக்கு இப்ப சத்து சாப்பிடுறீங்கன்னா அதை எடுக்க தெரியணும் இல்லையா. சோ இந்த சத்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, உங்க கரெக்டா உங்க எலும்புல போய் சேர்ந்து கால்சியமும் புரோட்டீனையும் வைக்கிறதுனால உங்க எலும்பு எல்லாமே ஸ்ட்ராங் ஆயிருது ரொம்ப. எஸ் சார். Next is vitamin D. It increases the absorption of minerals such as calcium, phosphorus, etc. required for bones, muscles, and joint. Now, this is very, very important to understand that if you take calcium to strengthen your bone, it will not be absorbed nicely by the bone, because if the calcium, phosphorus, extra minerals are taken, you need vitamin D to bind that onto the bone. Now look at this picture. This is without vitamin D. So you can see the deposition of calcium onto the bone is very less. But when the vitamin D is also added along with that, the binding of the calcium towards the bone is very high. You can see. So this process leads to reducing the bone loss and also helps in preventing the damage. Knee joint and cartilage is going to happen. See, look at this. The cartilage is damaging over here, starts damaging. That will not be there. So this is what vitamin D do. So vitamin D is very, very important. And that's the reason why when you go to the market and buy calcium tablets, you can see under that they will written this much of vitamin D is also available. Because without that, if you take calcium, there won't be any use whatsoever. Because the body will not absorb calcium unless and until you have got vitamin D. Yes.
எஸ் சார். அடுத்து இதுல விட்டமின் டிங்கிற சத்தை வந்து சேர்த்திருக்காங்க. எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 2 பிக்சர் கிளியரா கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப நீங்க வந்து எலும்புக்கு தேவையானது கால்சியம் சத்து, உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது. சோ கால்சியம் சத்து நீங்க எடுத்துக்கிட்டே வரீங்க, ஆனா உங்க உடம்புல விட்டமின் டி இல்லைன்னா கால்சியம் சத்து எலும்புல போய் சேராது. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, சரியான விதத்துல நம்மளுக்கு உடம்புல கால்சியம் சத்து போய் சேரணும்னா அதுக்கு விட்டமின் டி அப்படிங்கிற சத்தம் ரொம்ப மிக மிக அவசியம்ங்க. சோ அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல விட்டமின் டி சத்து இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், உங்க உடம்பு நீங்க எவ்வளவுதான் பால் குடிச்சு கால்சியம் இருக்கிற சத்து என்ன சாப்பிட்டாலும் கால்சியம் உங்க உடம்புல ஒட்டவே ஒட்டாது. இதுவே உங்க உடம்புல விட்டமின் டிங்கிற சத்து இருந்துச்சுன்னா நீங்க சாப்பிட்ற கால்சியம் அப்படியே போய் உங்க உடம்புல சேருது, எலும்புல போய் கால்சியம் சத்தா ஏறுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அப்ப விட்டமின் டி எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா, உங்களோட கார்டிலேஜ், அந்த ஜவ்வு, உங்க பெயின், நீ பெயின், ஜாயின் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் டேமேஜ் ஆகுறத தவிர்க்கக்கூடிய தன்மை வந்து விட்டமின் டிக்கு இருக்குங்க. சோ கால்சியம் சரியான அளவுல உங்க எலும்புல வந்து சேர்த்துக்கிட்டே வரும். சோ இதுல பிக்சர்ல போட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா, டேமேஜ் ஆன போன். ஒரு போன் வந்து டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அது எப்படி இருக்குன்னா அங்கங்க உரசி உரசி அந்த எலும்பே தேய ஆரம்பிச்சு இருக்கு இல்லையா, அதை எல்லாத்தையும் தவிர்க்கக்கூடிய தன்மை விட்டமின் டிக்கு இருக்கறனால நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பீஜ்ல விட்டமின் டியும் உள்ளடக்கி இருக்காங்க. Okay, when you see this picture, I'll just explain you. This is the bone and this is the bone. Okay, this is the over the skin and muscles and all. This is the cartilage and this is also the cartilage. And what you see over here is the ligament, right? So this is the combination as such we find in the knee. So when you fall, and this will be covered by the platula or what you say as knee cap. So now what I want to tell you is, when you fall down and break your leg, these ligaments break. And when this ligament breaks, the strength of the knee reduces, right? So you need to take care of this. Okay, next, Boswellia. It is an herbal extract that reduces inflammation. So what all inflammation is going to happen in your body, that will be reduced by the Boswellia, and it's help in the preventing the loss of joint cartilage. As you can see, this is a joint cartilage, normal femoral cartilage. And why femoral cartilage? Because it is being there in the femur. This is the femur, right? The thigh bone. And you can see this is the cartilage which is damaging now. And this can be stopped by the glucosamine, the MSM, the Boswellias, vitamin D's and all. And it helps in reducing the levels of enzymes. That is very, very important. As I told many times, that there are some harmful enzymes which is produced by the body to degrade so many organs in our body. So the levels of that enzymes which can cause damage to the cartilage will be reduced by Boswellia. And the other one is bromelain. Now what bromelain do? It is an anti-inflammatory enzyme and is useful in reducing joint problem. So whatever inflammation happening in your joints will be reduced, and in the process the problem will be reduced. So this is the reason why I told you, the moment you take Nutricharge PJ, glucosamine hydrochloride, bromelain, vitamin D, all the ingredients, they will put together, come together and bind up, and we'll see that the inflammation is not within 24 hours and the pain reduces in 24 hours. And you can start slowly walking in 3 to 4 days. You don't have to go and spend lakh of rupees removing the God-given knee and put artificial knee. And when you are, then also you are not very sure that you are going to get the absolute result. Right? We'll come back after this. Yes, sir. அடுத்து இதுல என்ன சேர்த்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, போஸ்வீலியா அப்படிங்கறது சேர்த்திருக்காங்க. போஸ்வீலியானா தமிழ்ல என்னது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து பரங்கி சாம்பிராணி குமஞ்சம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ஒரு இயற்கை மருந்து. இது எதுக்கு சேர்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இன்ஃபிளமேஷனை தடுக்கக்கூடும். இன்ஃபிளமேஷனா நம்ம உடம்புல இருக்கிற வீக்கம், உள்ள இருக்கிற எரிச்சல் எல்லாத்தையும் தடுக்கக்கூடிய, அது போக நம்மளுக்கு அந்த ஜாயிண்ட் கார்டிலேஜ், அந்த ஜவ்வு விலகிறத என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, சரிபடுத்தி கொடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த குமிஞ்சத்துக்கு வந்து இயற்கையாவே உண்டுங்க. அதனால இதை தேடி பிடிச்சி இதையும் உள்ள நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜேல சேர்த்திருக்காங்க. சோ பயப்படே தேவையில்லை, இதுல நிறைய இயற்கை வாய்ந்ததும் சேர்த்திருக்காங்க. அடுத்து புரோமிலியன் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா, ஒண்ணும் இல்ல, பைனாப்பிள் தண்டு அப்படி இருக்கும், அதுலதான் அந்த புரோமிலியன்ங்கிற சத்து இருக்கு. அதையும் உள்ள சேர்த்திருக்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களோட ஜாயின்ஸ்ல எங்கெங்க எலும்பு சேருதோ அந்த இடத்துல வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அறவே தடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த புரோமிலியனுக்கு உண்டுங்க. அதையும் உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. எஸ் சார். Yes. The next one is manganese. It activates various enzymes, which is good for the body as such, and along with them helps in building healthy bones and cartilage. So the chances of production of the bad enzymes which can cause harm to your body will be reduced
when it activates various enzymes, which is useful for the body. And in the process, it helps in building the healthy bone as well as the cartilage. And it protects joint from damage during inflammation. So if the joint has got an inflammation, there is hell lot of a chance that it's going to get damaged very soon. So if the inflammation is still there, manganese will stop the damage by protecting the joint. Now, boron, what boron do? It helps in strengthening of the bones. And boron plays a very important role in bone metabolism, along with calcium, magnesium, and vitamin D. Look at this. Now, simply adding vitamin D, calcium, and magnesium would have done absolute good result. It would have given you fantastic result. But now we have added boron to it. And what that boron do? The property of calcium, magnesium, vitamin D, or the quality of or the function of this particular three ingredients will be done or will be highlighted many a times by the presence of boron. So look at this. The ingredients which has been put into Nutricharge BJ is world class, and it gives you a very, very wonderful result. Okay, like we'll come back after this. அடுத்து இதுல வந்து நம்மளுக்கு என்ன சேர்த்திருக்காங்கன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா மேங்கனீஸ் அப்படிங்கிற சத்தை வந்து உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. இதுவும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய என்சைம்ஸ் என்ன பண்ணும்னா உள்ள சுரக்க வச்சு உங்க எலும்பு எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கு. சோ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒன்னோட ஒண்ணு உரசுறது வந்து கம்மியாயிருது. உள்ள வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ளூயிட் சுரக்க ஆரம்பிக்கிறதுனால அதுதான் மேங்கனீஸ் பண்ணுது. என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்களோட எலும்பு, உங்களோட ஜாயின்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பாதுகாத்து உங்களோட அந்த எரிச்சல், வீக்கம் இது எல்லாத்தையும் கட்டிப்படுத்தி கொடுக்குங்க மேங்கனீஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அதுக்கடுத்து போரான் சேர்த்திருக்காங்க. சோ போரான் சத்து எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்க எலும்பை ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் ஆக்கி வச்சிருக்கிறதுக்கு போரான் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அந்த சத்தையும் உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. அப்ப கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, என்னென்ன சத்து சேர்த்தா நம்மளோட எலும்புக்கு அந்த ஜாயின்ஸ்க்கு எல்லாம் தேவைப்படுகிறதோ அது எல்லா சத்தையும் உள்ளடக்கி இருக்காங்க. சோ கால்சியம், மெக்னீசியம், விட்டமின் டி, போரான் இது எல்லாம் ஒருங்கிணைஞ்சு உங்க எலும்பு என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னு கேட்கிற ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆக்கிரும். சோ நீங்க நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே எடுத்தீங்கன்னா 24 மணி நேரத்துல இதுல சேர்த்துக்க சத்தெல்லாம் உங்க உடம்புல போய் அதோட வேலையை தனித்தன்மையை காட்ட ஆரம்பிச்சிடும். உங்களுக்கே வித்தியாசம் தெரியும். நேத்து வரைக்கும் நடக்கிறதுக்கு உட்காரது கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம், திடீர்னு என்ன அற்புதமாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பீங்க. ஆமாங்க, அப்படிப்பட்ட அற்புதமான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் இதுல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒருங்கிணைச்சு உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. எஸ் சார். Yes. Next is copper, which helps in building essential protein collagen. See, now in the earlier times I have told you about the glucosamine. Now I'm telling about the copper. It helps in the formation of collagen, and it is found in the cartilage of joints and in the bones. And the next very, very important part. Whenever you talk about the calcium which is present in Nutricharge BJ, never talk like calcium only. Because calcium, there are very umpteen number of calcium available in the market. But out of that, the best is milk calcium. And we have added not calcium, we have added milk calcium in Nutricharge BJ. And it is the best source of various types of calcium. And milk calcium is considered a very good source of calcium in the bones. And that's the reason why we give milk to the child when it is in the growing stage, right? And milk calcium absorbs well and helps in providing more calcium to the body. Now look at this, right? And it keeps the bones and the muscles healthy and strong and provides them with energy at any age. And that's the reason why we have added milk calcium instead of calcium in Nutricharge BJ. Now, if you understand these difference, now I'll tell you, selling will become, just like a music. Simply go sing and come back. Fantastic, right? And this also I will add along with that. The rosehip extract. This is the painkiller which is being added into it, but this is a natural painkiller. Rosehip is a unique rose fruit grown in South America, full of vitamins, antioxidants, and essential fatty acids. Omega is also there in it. And the beneficial ingredients present in it are known to reduce inflammation in the joints and prevent joint damage. So no inflammation, no damage, no pain, no stiffness. And it reduces the production of harmful enzymes that can damage the cartilage. So if at all the enzyme which is being produced, harmful enzyme to be precise, which is produced to damage the cartilage, and that happens as the age progresses. So when you take this Nutricharge BJ, so rosehip extract will help you in stopping all these. And that's the reason why we say that it helps to protect the cartilage of knee joints. Okay. And in the process
helps in reducing pain and stiffness. Okay, and helps reduce inflammation of joints. So these are some of the very good properties of rosehip extract. And my dear friends, I tell you, very expensive ingredient is rosehip extract. And now most of the companies are trying to get it, but I don't know how much purity they can, because there is a source, two sources which you get rosehip extract, one from China and the other from South America. And Chinese source is very economical and very cheap. I don't know the effectiveness of that, but the American source which we have added in Nutricharge BJ is very expensive and very effective. So that's the reason why when we launched Nutricharge BJ, maybe after 3 months or 4 months, suddenly the product went out of stock. And we are not in a position to produce it again because we didn't get rosehip extract from America. So we didn't want to go for the Chinese source. So we said to the Chinese people, they said that, I'll give you, you take this. So we didn't buy from them because we don't want to compromise on the quality as such as Nutricharge products do. Yes, go back and come back. Yes. அடுத்துல என்ன சேர்த்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா காப்பர் சேர்த்திருக்காங்க. சோ காப்பர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஆமாங்க, இதுல சேர்த்திருக்க காப்பர் என்ன பண்ணோம்னா உங்களோட கொலாஜன் ஃபார்மேஷன், அந்த புரத சத்து தேவைப்படக்கூடிய கொலாஜன் ஃபார்மேஷனை வந்து மேம்படுத்தி கொடுக்குது. அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு அந்த எலும்புக்கு தேவையான சத்துக்கள் எல்லாம் கிடைச்சிருது. அந்த ஜவ்வும் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுன்னா சரி பண்ணி கொடுத்துரும். அது போக இதுல வந்து மில்க் கால்சியம் சேர்த்திருக்காங்க. கால்சியம் சத்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே தேவை, எதுல இருந்தனாலும் எடுக்கலாம். ஆனா நம்மளோட நியூட்ரிசார்ஜ் பீஜ்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, பால்ல இருந்து அப்படியே இருக்கிற கால்சியம் சத்தை வந்து எடுத்து உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். இதுல சேர்த்திருக்க அந்த மில்க் கால்சியம் அப்படிங்கிறது வந்து இது நல்ல கால்சியம், நம்மளுக்கே தெரியும் சரியா. கால்சியம் சத்து எதுல கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலும் நம்ம முக்காவாசி என்ன சொல்லுவோம்னா பால்ல இருந்து தான் கிடைக்கும். சோ அந்த பால்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய கால்சியம் சத்தை உள்ள சேர்த்திருக்கனால நம்மளுக்கு எலும்பு எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிருதுங்க. அது போக இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க உடம்புல அப்சார்ப் பண்ணிடுது. இதுல சேர்த்துருக்க கால்சியம் சத்து அப்படியே கால்சியம் சத்தா உங்க உடம்புல போய் ஒட்டி அப்சார்ப் ஆயிடும். எங்கெங்க கால்சியம் சத்து சேவையோ எலும்புக்கு அது எல்லாமே போய் சென்று அடையறனால உங்களோட எலும்பு, உங்களோட தசைகள் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. அது போக உங்களுக்கு கூடுதல் எனர்ஜியும் கொடுக்குது. நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஃபீல் பண்ணுவீங்க நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே எடுக்க ஆரம்பிச்ச உடனே. அதுக்கடுத்து ரோஸ்ஹிப் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரோஸ்ஹிப்னா என்ன தமிழ்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, காட்டு ரோஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல ஒரு வகையான பழங்கள் வந்து வருங்க சரியா. இது எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, தென் அமெரிக்காலதான் முக்கவாசி கிடைக்கும். இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இது கிடைக்கிறதே ரொம்ப அபூர்வம் சரியா. சைனால இருந்து கூட கிடைக்கும், ஆனா அது அவ்வளவு எஃபெக்டிவா அதுல சத்துக்கள் நிறைஞ்சிருக்குமான்னு கேட்டா இல்ல. நம்மளுக்கு தென் அமெரிக்கால காட்டுப்பகுதியில இருந்து கிடைக்கக்கூடிய இந்த காட்டு ரோஜால இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான பழங்கள்ல வந்து விட்டமின்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்குது. அந்த விட்டமின்ஸ் எடுத்து நம்மளுக்கு சேர்க்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க எலும்பு அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஜாயின்ஸ், அந்த கார்டிலேஜ் விலகிறது, ஜவ்வு, அதுல அந்த ஆயில் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணி கொடுக்கும்னா சரிபடுத்தி கொடுத்து, திரும்பியும் நம்மளுக்கு என்னன்னா அந்த இடத்துல ஜவ்வை சரி பண்ணி கொடுக்கு. அந்த ஃப்ளூயிட கிரியேட் பண்ண வைக்கக்கூடிய தன்மை இந்த காட்டு ரோஜாக்கு உண்டு. அதனாலதான் இது என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, தேர்ந்தெடுத்து தென் அமெரிக்கால இருந்து வர வச்சு நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பீஜ்ல உள்ள அடக்கி இருக்காங்க. இது சைனால இருந்து கூட கிடைக்கும், ஆனா நம்ம சைனால இருந்து வாங்குறது இல்லை. எதனால அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இது தென் அமெரிக்கால இருந்து வாங்கும் போது இதுக்குரிய நம்மளுக்குரிய அற்புதம் நமக்கு அப்படியே நம்ம உடம்புல வந்து அந்த கார்டிலேஜ் ஜவ்வை வந்து திரும்ப கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கறனால டக்குன்னு சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே வந்து ஸ்டாக் இல்லாம போயிடும். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம வெயிட் பண்ணி அந்த காட்டு ரோஜாவை தென் அமெரிக்கால இருந்து தான் வாங்கி தேர்ந்தெடுத்து உள்ள அடக்கிறனால ரொம்ப அற்புதமானதெல்லாம் உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. இது நம்மளுக்கு அந்த கார்டிலேஜ் ஜவ் விலகிறத கட்டுப்படுத்தி கொடுக்குது. எஸ் சார். அது போக இந்த காட்டு ரோஜா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீ ஜாயின்ஸ், எந்தெந்த இடத்துல நீ ஜாயின்ஸ் மட்டும் இல்ல, எந்தெந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஜாயின்ஸ் அந்த கார்டிலேஜ் விலகி இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் திரும்ப, உங்களுக்கு இவ்வளவு நாள் எனக்கு வலி இருந்துச்சுப்பா, ஜவ் விலகிருச்சு, எனக்கு ஜவ்வு கிழிஞ்சிருச்சு, அந்த இடத்துல எங்களுக்கு உராய்வு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த காட்டு ரோஜாக்கு இருக்கிறனால இது உள்ள சரி பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க, சேர்த்திருக்காங்க. ஸ்டிஃப்னஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஸ்டிஃப்னஸ்னா என்னன்னா ஒரு வகையான விரைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப விரைப்பா இருக்கும், உங்களுக்கே நகர்றது கஷ்டமா இருக்கும் கை கால, அதை எல்லாமே சரி பண்ணி கொடுத்துருங்க. அது போக இதுல சேர்த்துட்டு அந்த காட்டு ரோஜா வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஜாயின்ஸ், உங்களுக்கு அந்த முட்டிக்கு முட்டி வலி, வீக்கம், எரிச்சல், இது எல்லாத்தையுமே கட்டுக்குள் கொண்டு வந்துற தன்மை வந்து அதுக்கு இருக்குங்க. Yes,
The next one is Inulin, which is a dietary fiber added to it. It is a prebiotic element which improves digestive health. And because why we have added this? Because when the digestive health is improved, because most of the people, the digestive health is absolutely bad. So when we give this particular product, which contains so many ingredients, if the digestive health is not well, the effectiveness of these ingredients will not be there. So the person will not get the result as such. So we have added Inulin, which is a dietary fiber and a prebiotic element to improve the digestive health. So it is helpful in increasing the absorption of calcium, magnesium in the body, and all the other ingredients will work very nicely into your body. Now that is the reason why when you take Nutricharge BJ for the initial some days, you will find, you feel that you will have got this loose motion happening, right? So if the loose motion happens, you don't have to worry about it. Sir, please unmute and speak. I put mute all because some disturbance. Sir. Okay, sir. Okay, thank you, sir. So what actually happens is the loose motion happens, and most of the people, they think that the loose motion is because of the side effect of this product. No, the product has absolutely started working in your body, and because of that, maybe for some days it will be there, and it will be the moment you take it, in half an hour, the loose motion will happen. It is not that the loose motion will continuously be happening to you. No. So drink a lot of water after that, right? So that is the reason why Inulin, the dietary fiber, has been added. So once again, I would like to tell you that if the loose motion happens, you don't have to worry. It is that the product is really working in your body. And if at all the loose motion is not happening also, you don't have to worry. You'll get maybe absolutely healthy and fine. And it aids in the absorption of calcium in the body, that's Inulin, and helps in increasing the deposition of minerals in the bones. As you can see over here, the bone is full of calcium. Now the bone will absolutely strong and healthy. And you can see it prevents the bone loss. This is a real picture of the bone loss. You can see over here, it has become like a mesh, and this will break very fast. And that is the reason why when the people become very old and their bone become very brittle, we always tell them that don't walk alone, we'll come. Because if they fall, it will not be a fracture happening. In fact, it will be a multiple fracture which will be happening. So people need to be taken care very nicely, right? And the last one is magnesium. It is one of the most important minerals in the formation of bones. And not only that, 50% of the body's magnesium deposits are in the bones. So if the magnesium is deficient in your body, 100% guarantee that your bone will be absolutely brittle. It will be weak because 50% of the magnesium is available in your bone. So just imagine. Okay. And as we go old, adults know the amount of food they take, or if the nutrition food they are not taking, the absorption of magnesium will be very low. Therefore, with age, lack of magnesium happens and bones become weak and brittle. So magnesium is indeed needed to strengthening and development of bone structure, and it also helps in increase the bone mineral density in them. So when you scan a person, if you find 1.5, 2 or below 3 kgs, start giving Nutricharge BJ at the moment itself. And you can see after say 2, 3, 4 months, the density is really increasing, right? So all these are put in Nutricharge BJ, which is a wonderful nutrition supplement for bone and joint health. Yes, we'll come back. Yeah, you are muted, right? Yes, madam, you can unmute yourself. Preethi madam, you unmute panninga. Yes. Now again you are muted. What happened to her? Again, she is muted. Please. Preethi madam, Preethi Poornima. Yeah, okay. Yes. Done. Yes, now we can speak now. Am I audible, sir? Yes, absolutely. அடுத்து இதுல வந்து இனோலின் சேர்த்திருக்காங்க. இனோலின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இது ஒரு வகையான சத்து. இது என்ன பண்ணும்னா உங்க கட் ஹெல்த், அதாவது உங்க வயிறு கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு பால் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் வந்து வயிற்றுக்கு ஒத்துக்கிடாது, அப்படித்தானே? அப்ப நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது இதுல சேர்த்திருக்க சத்துக்கள் எல்லாம் உங்க உடம்புல போய் ஒட்டுறதுக்காக இதுல வந்து இனோலின் சேர்த்திருக்காங்க. இது ஒரு டயட்ரி ஃபைபர். இந்த சத்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, சரியான விதத்துல உங்க உடம்புல கால்சியமையும் மெக்னீசியம் சத்தையும்
உறிஞ்சு எந்த சத்து எந்தெந்த பாகத்துக்கு தேவையோ அதை அனுப்பி வைக்கிற தன்மை இந்த இனுலின் வந்து பண்ணிரும். உங்க கட் ஹெல்த், அதாவது உங்க வயிறை வந்து ரொம்ப அந்த டைஜஷன் நடக்கிறத வந்து சரிப்படுத்தி கொடுத்து அந்த உரியிற தன்மையை வந்து மேம்படுத்தி கொடுத்துருது. அதை இனுலின் வந்து செய்யுது. நெக்ஸ்ட் சார். அதனாலதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இனுலின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பயப்பட தேவையில்லை. சரியா? அப்ப இது என்ன பண்ணும்னா, உங்க எலும்புக்கு தேவையான கால்சியம் சத்து உங்க உடம்புல கொடுக்குறீங்க. ஆனா உங்க எலும்புல போய் சரியான விதத்துல அதை ஒட்டணும் இல்லையா? அதை பண்ணக்கூடிய தன்மை வந்து இனுலின் என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பண்ணி கொடுத்துரும். உங்க உடம்புல வந்து அந்த கால்சியம் சத்து சரியான விதத்துல அப்சார்ப் பண்ண வச்சு உறிஞ்சுக்கிடும். சரியா? அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது இந்த எலும்பு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, அந்த கால்சியம் சத்து மேல வந்து அப்படியே ஒன்னோட ஒண்ணு உரசி என்ன பண்ணா உங்களுக்கு உதிர ஆரம்பிக்குது. அது மாதிரி ஆயிடுது. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, கால்சியம் சத்து உள்ள சேர்த்துக்கிட்டே வர நம்மளுக்கு ஒன்னோட ஒண்ணு ஒட்டி அந்த கொலாஜன் ஃபார்மேஷன் சரியா நடக்கிறதுனால நம்மளுக்கு எலும்பு ஈஸிக்குள்ள உடையாது, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். சரியா? நம்மளுக்கு உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும். நியூட்ரிசார்ஜ் பீஜை எடுத்துட்டு வரும்போது என்ன பண்ணும்னா, உங்களுக்கு பல்லே என்னன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகி உங்களுக்கு அந்த பளிச்சுன்னு வித்தியாசம் தெரிய ஆரம்பிக்கும். நெக்ஸ்ட் சார். Ma'am, you can also tell about that loose motion factor over here because of this inulin. ஓகே. சோ நியூட்ரிசார்ஜ் பீஜை எடுத்துக்கிட்டு வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல உங்களுக்கு லூஸ் மோஷன் ஆக ஆரம்பிக்குங்க. சோ ப்ராடக்ட் வந்து ஒத்துக்கல அப்படின்னு சொல்லி பயப்பட வேணாம். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, என்ன ஆகும்னா, இது சரியான விதத்துல உங்க உடம்புல சத்து வந்து எல்லாம் போய் உட்கார ஆரம்பிக்குது. சரியா? உங்க உடம்பு அப்சார்ப் பண்ண ஆரம்பிக்குது நியூட்ரிசார்ஜ் பீஜை நீங்க கொடுக்குற போது இதுல சேர்த்திருக்க சத்துக்கள் எல்லாம். அதனால லூஸ் மோஷன் போகிறது வந்து சகஜம் தான். இல்ல எனக்கு லூஸ் மோஷன் போகல, அப்ப என் உடம்பு சத்து ஏத்துக்கலையோ அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்காதீங்க. உங்களுக்கு லூஸ் மோஷன் ஆகல, இதெல்லாம் சத்துக்கள் ஏத்துக்கினாலும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. லூஸ் மோஷன் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல வந்தாலும் இதை என்ன பண்ணுதுன்னா பயப்பட வேணாம். ஏன்னா இது இயற்கையாவே என்ன பண்ணும்னா, உங்க உடம்புல ஃபர்ஸ்ட் லூஸ் மோஷன் ஆயிட்டு திரும்ப அந்த சத்துக்கள் எல்லாம் போய் சரியான விதத்துல உடம்புல ஒட்ட ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அது போக இதுல வந்து மெக்னீசியம் சத்து சேர்த்திருக்கிறது என்ன பண்ணும்னா, உங்க ஃபார்மேஷன் ஆஃப் போன்ஸ், எலும்பு வளர்ச்சிக்கு தேவையான சத்துக்கள் வந்து மெக்னீசியம் சத்து கொடுக்குங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். இந்த மெக்னீசியம்ங்கிற சத்து வந்து நம்ம உடம்புல 50% சத்து மெக்னீசியம் என்னன்னா நம்ம உடம்புல எலும்புலதான் இருக்கு. சோ எங்க இருக்கும்னா எலும்புல வந்து மெக்னீசியம் சத்து வந்து நிறைஞ்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட் சார். அப்ப வயசு ஆக ஆக உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, மெக்னீசியம் உங்க டயட்ல நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல மெக்னீசியம் சத்து எல்லாருமே சாப்பிட்ற சாப்பாடுல இருக்கான்னு கேட்டா ரொம்ப குறைவாதாங்க இருக்கு. அதுவும் வயசான காலத்துல நீங்க மெக்னீசியம் சத்து எடுக்காத போது என்ன ஆகும்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த எலும்புல இந்த மெக்னீசியம் சத்து குறைய உங்க எலும்பு ரொம்ப வீக் ஆகி பிரிட்டில் ஆயிருது. பிரிட்டில்னா என்னதுன்னா நொறுங்கக்கூடிய தன்மை ஆயிருது. சரியா? ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சுன்னா ஒன்னும் ஆகாது. அப்ப லைட்டா ஸ்கிப் ஆகி விழுந்தாலோ இல்லாட்டி தடுக்கி விழுந்தாலுமே அந்த எலும்பு வந்து உடஞ்சிருது வயசான காலத்துல. இதுதாங்க காரணம். இதுல சேர்த்திருக்க மெக்னீசியம் என்ன பண்ணும்னா, உங்க எலும்பு வயசான காலத்துல கூட ஸ்ட்ராங்கா வச்சிருக்கும். சோ நீங்க நடக்கிறது, ஒரு வேலை செய்யறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். எஸ் சார். நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பீஜே அதனாலதான் முதல் முறையா உலகத்திலேயே ஒரு நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து மெயினா எலும்புக்கும் ஜாயிண்ட் ஹெல்த்துக்காக நம்மளுக்கு பவுடர் வடிவத்திலும் டேப்லெட்லயும் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. இது ஒரு அற்புதமான சூப்பர் கிட் நியூட்ரிசார்ஜ் பீஜே. இதை நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே 24 மணி நேரத்துல உங்களுக்கு அங்கங்க இருந்த மூட்டு வலி, அந்த எலும்பு தேய்மனம், இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும். எஸ் சார். Yes. Now, when you take Nutricharge BJ, it helps in the strengthening of the bone, and that is happened because it contains milk calcium, vitamin K27, inulin, then vitamin D and magnesium. And on the other hand, it also helps in cartilage maintenance because of glucosamine hydrochloride, rosehip extract, boswellia, and vitamin K27. And the third one, it helps in protecting the joint fluids because of glucosamine hydrochloride and MS. So when you take Nutricharge BJ, it will protect the joint fluid, it will protect the cartilage and also maintain the cartilage, and it also help in strengthening the bone. So all the three factors are being taken care of. And why should Nutricharge BJ sachet and tablet to be taken together? Because important nutrients are required in large amounts in order to keep bones and joints healthy. And it is difficult to include all the nutrients in sufficient quantity in a single tablet of normal size. So a large amount of essential nutrients have been added to the sachet in powder form. Now, that is the technicality. Then the other thing is, if the tablet form, what are the ingredients are there? If you ask, sir, why you are giving us in a tablet form and in a powder form, it would be easy that you will give us in a powder form that we can, mix it with water and drink. But the problem, my dear friends, it is because as we have learned about glucosamine hydrochloride, a wonderful result oriented product
but unfortunately, absolutely horrible taste. So if I make everything in a powder form, this glucosame and hydrochloride will also come in a powder form. You will not be able to drink it, right? The next one is, these are the ingredients which is available in the sachet form, powder form: milk, calcium, magnesium, inulin, rosehip extract, and vitamin D. Now, nutrients that are required in a very small quantities are added to tablets, and now the glucosame and hydrochloride has been added in tablet form. Now, if you say that, Arege sir, then you do one thing, you remove that powder and all those ingredients which is there in the powder, you mix it in and make it a tablet. My dear friends, the size of the tablet will go triple. Now, what is the size of the Nutricharge BJ tablet now? It will go triple the size of that, and you will not be able to even take it. You know, you cannot be able to swallow it. That's another thing. And the tablet contains glucosame and hydrochloride, MSM, vitamin K27, vitamin D, boswellia, bromelain, manganese, copper, and boron. And who should take it? Very simple question to answer. All the people who have knee pain, and all the people after scanning, they find that their bone density is below 3 kgs. They need to take it. At any age, that means above the age of 18, you need to take it if you find these type of problem. Yes, sir. Yes, sir. So, நம்ம Nutricharge BJ powder tabletsல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, மில்க், கால்சியம், விட்டமின் K27 இது மாதிரி சத்துக்களை எது கிடைக்கிருக்காங்கன்னா நம்ம எலும்பு ஸ்ட்ராங் ஆகுறதுக்காக உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து கிளைகோசமைன் ஹைட்ரோக்ளோரைட், ரோஸ்ஹிப் எக்ஸ்ட்ராக்ட், போஸ்வீலியா இதெல்லாம் எதுக்குன்னா அந்த ஜவ்வு வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்காக. அது கிழிஞ்சிருந்து அது ரொம்ப டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அதை மெயின்டைன் பண்ணி சரிப்படுத்துறதுக்காக அதெல்லாம் உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. இதுல சேர்த்திருக்க கிளைகோசமைன் ஹைட்ரோக்ளோரைட், இந்த MSM சல்ஃபர் என்ன பண்ணும்னா அந்த உள்ள இருக்கிற ஃப்ளூயிட், ஒரு வகையான ஆயில்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அதை கம்மி பண்ணாம நம்மளுக்கு மேம்படுத்தி கொடுக்கறக்கூடிய தன்மை அதுக்கு வாய்ந்ததுங்க. சரி, ஏன் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து சாப்பிடணும்? ஒண்ணு மாத்திரையா கொடுக்கலாம், இல்லாட்டி பவுடரா எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கி கொடுத்துடலாம்ல. ஏன் இப்படி பவுடர் தனியா டேப்லெட் தனியா அப்படின்னு சொல்லி இப்ப பாத்துக்கிட்டு இருக்க நிறைய பேருக்குமே டவுட் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுக்கு நம்மளோட எலும்புக்கும் நம்மளோட ஜாயின்ஸ் ஜவ்வு விலகுறதுக்கு இதுக்கு எல்லாத்தையும் சரி பண்றதுக்கு நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் தேவைப்படுது. சரியா, சத்துக்கள் வந்து நிறைய தேவை, கொஞ்சம் இல்லைங்க, நிறைய சத்துக்களை சேர்த்து உள்ளடக்கி கொடுத்தாதான் சரிப்படுத்த முடியும். சரியா, அப்படிங்கும் போது ஒரு குட்டி டேப்லெட்ல வந்து எல்லா சத்துக்களும் உள்ள அடக்கி கொடுக்க முடியாது. அதே மாதிரி பவுடர்லயும் எல்லா சத்தையும் உள்ளடக்கி கொடுக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஷாஷே உள்ள இருக்க பவுடர்ல வந்து அந்த கிளைகோசமைன் ஹைட்ரோக்ளோரைடு சத்தை வந்து இந்த பாக்கெட்ல உள்ள சேர்த்தீங்கன்னா நமக்கு கலந்து குடிக்க முடியாது. பவுடர் வந்து டேஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு குடிக்கிற டேஸ்டே இருக்காது. அதனால இதுல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, நிறைய சத்துக்கள் எதை உள்ள சேர்க்கணுமோ அதை எல்லாத்தையும் நமக்கு பவுடர் வடிவத்துல உள்ள சேர்த்திருக்காங்க நியூட்ரிசார்ஜ் BJல. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, மில்க், கால்சியம் இதெல்லாம் நிறைய சேர்த்திருக்காங்க. சரியா, மெக்னீசியம், இனுலின், அந்த காட்டு ரோஜா, விட்டமின் D. அடுத்த டேப்லெட்ல வடிவத்துல எந்தெந்த சத்துக்களை ரொம்ப கம்மியான அளவுல சேர்த்தா போதுமோ அதை எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு நியூட்ரிசார்ஜ் BJ டேப்லெட்ல உள்ளடக்கி இருக்காங்க. ஏன் டேப்லெட்ல எல்லா சத்தையும் உள்ள அடக்கிருக்கலாம்லன்னு கேட்டீங்கன்னா, அது டேப்லெட் வடிவத்துல இருக்காது, அதோட பெருசா இருக்கும், ஒரு பெண் வடிவத்துல இருக்கும். அதை நம்ம சாப்பிட முடியுமா? முடியாது இல்லையா. சோ டேப்லெட் இருக்கிற போது வாயில போட்டு மெல்லக்கூடிய அளவு, நமக்கு கொஞ்சம் தண்ணில போட்டு முழுங்குற அளவு, தொண்டைக்குள்ள எவ்வளவு சைஸ் போகுமோ அவ்வளவுதான். அதுக்குள்ள எவ்வளவு சத்தை உள்ள அடக்க முடியுமோ அதை உள்ள அடக்கியிருக்காங்க. மீதி எல்லாத்தையும் நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் ஷாஷேல BJக்குள்ள உள்ளடக்கி இருக்காங்க. சரியா, அப்ப டேப்லெட்ல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, கிளைகோசமைன் ஹைட்ரோக்ளோரைட், MSM, விட்டமின் K27, விட்டமின் D, காட்டு ரோஜா, அப்புறம் பைனாப்பிள் தண்டு, மெக்னீஸ், காப்பர், போரான் இதெல்லாம் உள்ளடக்கி இருக்காங்க. யார் யார் நியூட்ரிசார்ஜ் BJ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, ரொம்ப சிம்பிள். யார் யாருக்குன்னா, உங்களுக்கு மூட்டு வலி பிரச்சனை இருக்கோ, உங்களுக்கு அந்த கை முழங்கால எல்லாம் வலிக்குதோ, வீக்கம் இருக்கோ, அவங்க எல்லாரும் கண்டிப்பான முறையில் நியூட்ரிசார்ஜ் BJ வந்து ரெகுலரா எடுத்துட்டு வர்றது ரொம்ப நல்லது. நெக்ஸ்ட் சார். And also, ma'am, those people who scan their body and find that their bone density is below 3 kgs. Yes, they should also. அது போக யார் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, யார் ஒருத்தங்க உங்க உடம்ப நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்க எலும்பு டென்சிட்டி, எலும்பு உங்க உடம்புல 3 கிலோக்கு கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரிசல்ட்ல காட்டுச்சுன்னா, 3 கிலோவோட அந்த எலும்போட டென்சிட்டி கம்மியா இருந்துச்சுன்னா உங்க எலும்பு ரொம்ப தேய்மானமா இருக்கு, உங்க எலும்பு உடையக்கூடிய தன்மையில சத்து இல்லாம இருக்கு, அவங்களும் கண்டிப்பான முறையில் நியூட்ரிசார்ஜ் BJ வந்து ரெகுலரா எடுக்க ஆரம்பிச்சிடணும். Yes. Now how to take it? Very, very simple. First you take the sachet, cut it and put the powder in half glass of water, mix it very nicely, and when it is completely mixed and becomes homogeneous, fill the glass with the full water and again stir it nicely, and then take the tablet and both together you take it. And you need to take between
5 p.m. and 7:30 p.m. because that is the time when it is very effective. So maybe 5 to 7, that is much better, because if you go to 7:30, then the dinner will also be extended to maybe 9:30 or 10. So it is better 5 to 7 is the correct time. You take it. And first of all, the effectiveness of this particular product during that time is very, very high. The result is coming in a very good way when we take during 5 to 7 p.m. And the other thing is, when the loose motion happens to you, it will not trouble you as such, because you are back home and you are not going to the office, right? But in some of the people who go to the office before, you take this and go, and there is no problem, they can continue like that. But maybe the best result comes in the evening form, right? You take that. And there are some questions like how long we need to take it. It depends upon. You cannot say that for 3 months or 4 months or 5 months, because it depends. First of all, the age and what all the medicine they have taken. What is the condition of the bone now? And all these ingredients, whether it's working properly in their body or not. It depends upon all those things, right? And the second one, if the lifestyle is absolutely wonderful, if you're not taking sugar and all, then the result will be fantastic. You need to stop taking sugar, you need to stop taking sweets. Because if you take sugar and sweet from the one side, without taking PVMFO, and you take Nutricharge BJ from here, I'll tell you, there is no use. Because on the one side, the erosion of the bone is happening, and you're trying to fill it with Nutricharge BJ on the other side. Just like filling the bucket, which has got a huge hole. So you keep on filling the water, it will never fill. So that's the same reason it is. So you need to take it till your pain completely goes off. So when the pain is completely gone off, from that day to the next 3 months, what you need to do? You need to take Nutricharge BJ together only, but skipping 1 day in between. I hope it is very clear. So you don't have to take every day. You take today, don't take tomorrow. Then after day, again you take. Then just like that. Skip 1 day and skip the other, and take other day. Again skip 1 day, take the other day. When the pain has gone, all the problems have gone, just for the maintenance, you need to take it for another 3 months, then you stop. You don't have to. Then for the total maintenance, every year, after 6 months, for 1 month, you take Nutricharge BJ. Just for the maintenance. Absolute fantastic result. I tell you, there are umpteen number of people in my 10 years of this product training that I have saved them from knee operation. I have saved them from spending unnecessary money, and they have come back to life and they are walking freely. And there were so many people, those pujaris, those do pujas in the temple and all those things, where they have to sit for hours and hours. I've given them, and the result is absolutely awesome, I'm telling you. So please promote it very nicely. It is a wonderful product. It is a life-saving product. In fact, I have to say like that, because once your movement is stopped, the life is gone, isn't it? So that's the reason why I said it's a life-saving product. Product. So keep promoting it, keep taking it. It will definitely help you. And I request all those people who are above the age of, forget about the age. Scan yourself. You find that your bone density is below 3. Everybody should take it. Otherwise, one day the bone deterioration will be so high that your movement will stop. So it is better that you maintain. That's what we said in the beginning. Yes, ma'am. Yes, sir. So யாரெல்லாம் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா finished sir. Next. Yeah. நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜேக்குள்ள ஷாஷேல பவுடர் இருக்குங்க. அந்த ஒரு ஷாஷே எடுத்து ஓபன் பண்ணிட்டீங்கன்னா பாதி டம்ளர் தண்ணி எடுத்து அந்த பொடி எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு கட்டி எதுவும் வராதபடி நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் போல கலக்கி விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் மீதி டம்ளர்ல மீதி தண்ணியை ஃபில் பண்ணி, சோ 1 டம்ளர் தண்ணியில நீங்க ஷாஷே ஃபுல்லா கலந்து குடிச்சிட்டு ஒரு டேப்லெட்டே அப்படியே நீங்க போட்டு முடிக்கிருங்க. சரியா? இது ரெண்டையும் சேர்த்து தாங்க எடுத்துக்கணும். எப்ப எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க சாயங்காலம் 5ல இருந்து 7 மணிக்குள்ள எடுத்துக்கோங்க. இதுதான் சரியான டைமா இருக்கும். சோ 7 மணியை தாண்டிராம ஈவினிங் 5 to 7, அந்த ஈவினிங் 5 மணில இருந்து 7 மணிக்குள்ள நீங்க 1 டம்ளர் தண்ணியில ஷாஷே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டேப்லெட்டை நீங்க சாப்பிட்டுக்கணும். சரி, எவ்வளவு நாள் எடுத்துக்கலாம் அப்படி? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். எவ்வளவு நாள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு மூட்டு வலி பிரச்சனை எவ்வளவு நாள் இருக்கோ அவ்வளவு நாள் நீங்க கண்டிப்பான முறையில் எடுத்துக்கணும். கண்டிப்பா அட்லீஸ்ட் 3 மாசமாச்சும் எடுத்துக்கணும். சரியா? 3 மாசம் அவங்களை எடுத்துக்கிற சொல்லுங்க. 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு மூட்டு வலி சரியாயிருச்சு அப்படின்னு நினைச்சாலுமே அடுத்து ஒரு 2-3 மாசத்துக்கு ஒரு நாள் விட்டு விட்டு நீங்க எடுத்துக்கலாம். கம்ப்ளீட்டான கியூர் ஆயிடுச்சு, எனக்கு மூட்டு வலி பிரச்சனை இப்ப இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும்
நீங்க ஒரு வருஷத்துக்கு 6 மாசத்துக்கு ஒருக்க நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே பவுடரும் டேப்லெட்ஸும் எடுத்துக்க சொல்லுங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உள்ள அந்த ஜவ்வு விலகுனது, அந்த ஃப்ளூயிட் எல்லாமே நம்மளுக்கு மெயின்டைன் ஆகணும் இல்லையா? சரியாயிருச்சு, திரும்ப பழைய மாதிரி போயிடக்கூடாதுல. மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு 6 மாசத்துக்கு ஒருக்க ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்க. சோ இந்த பிரச்சனை இருக்கு, எவ்வளவு நாள் இருக்கோ அவ்வளவு நாள் அவங்க எடுத்துக்கிட்டே வர்றது ரொம்ப நல்லது. அனையாரம் அவங்க என்ன பண்ணணும்னா பேலன்ஸ்டான டயட் எடுத்துக்கணும். ஒன் சைட் நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது உள்ள உங்களுக்கு ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இதுல இருக்க சத்துக்கள் எல்லாம்னா உங்களுக்கு இந்த எலும்பு தேய்மானத்தையும் அந்த வீக்கத்தை, அது போக இந்த ஸ்டிஃப்னஸ் எல்லாத்தையும் குறைச்சு வழி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அனையாரம் நீங்க மோர் ஸ்வீட், இனிப்பு பலகாரம் ரொம்ப சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த வேலையை வந்து அது பண்ணக்கூடிய, அது தடுத்துரும். சரியா? அப்ப என்ன பண்ணணும்னா நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே வாங்க வரவங்க கிட்ட நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும். இது நீங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போது உள்ள உங்க உடம்பு சரிப்படுத்த தன்மை நடக்கணும்னா இனிப்பு பலகாரம், ரொம்ப எண்ணெய் பலகாரம், அது எல்லாத்தையும் நீங்க தவிர்க்கணும். கண்டிப்பான முறையில் எக்ஸசைஸ் பண்ணிருக்கணும். அது போக sugar also very important. No sugar. இனிப்பு வந்து நீங்க சேர்க்க கூடாதுங்க. அப்பதான் நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே உங்க உடம்புல போய் ஒர்க் ஆகும். Yes. So very, very important. And the other important thing is you need to take PVMFO in the morning. If you are not taking PVMFO, again the result will take much a longer time. So morning take PVMFO and take in the evening Nutricharge BJ, and in the night also take one Nutricharge Veg Omega after dinner. So this you should practice like this without taking any sugar and sweets, right? Okay. Now there is no competition as such, my dear friends, if you ask me. So I don't want to waste time on that, because Nutricharge products are all value for money. Value for money means a very high quality, studied, researched product, result oriented product, clinically proven product, and it is being given to you at a very economical price. I tell you, if this product was with any other company, I tell you the cost would have been more than 6,000 rupees. It's pakka, I'm telling you. And now it is not like that. So please promote this wonderful product, which is a unique product. You will not find it any part of the world. Only Nutricharge has come out with this, and many people are still asking how you come across such a wonderful combination of this product. So please take it, very result oriented, clinically proven, and you can save life of thousands and thousands of people if you really promote it, right? Take it and promote it. God bless you and healthy living. Yes, sir. So நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே நீங்க எடுத்துட்டு வரும்போது கண்டிப்பான முறையில் காலையில PVMFO நீங்க எடுத்துக்கிட்டே வரணுங்க. சோ ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்க உடம்புல புரோட்டீன் நம்ம கரெக்டா வழியில எடுத்துக்கிட்டே வரும்போதுதான் நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜேயும் அது உடம்புல போய் சரியான வேலையை நடத்தும். அதனால PVMO வெஜ் ஒமேகா நீங்க எடுத்துக்கிட்டு வரணும். அடுத்தது இது ஈவினிங் நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே எடுத்துக்கோங்க. நைட்டு முடிஞ்சா திரும்ப ஒரு நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகாவை எடுத்துக்கிற சொல்லி நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்களும் எடுத்துட்டு வாங்க. மக்களுக்கும் இதை ப்ரொமோட் பண்றதுனால இது அற்புதமான ப்ராடக்ட் வந்து நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே நம்ம உலகத்தை போய் அடையும் சொல்ல முடியும். இதே மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்குங்க. ஆனா நம்மள மாதிரி நியூட்ரிசார்ஜ் அற்புதமான இவ்வளோ நியூட்ரியன்ஸ் உள்ள சேர்த்து உள்ளடக்கின ப்ராடக்ட் எதுவுமே இல்ல. அப்படி வேற ஏதாச்சும் ப்ராடக்ட் ரேட் ரொம்ப கூட வச்சிருப்பாங்க. ஆனா நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் பிஜே தான் சரியான ரேட்டை கொடுத்து அற்புதமான எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் உள்ளடக்கி இருக்காங்க. சோ இன்னைக்குல இருந்தே கண்டிப்பான முறையில் நீங்க ப்ரொமோட் பண்ண ஆரம்பிங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ சார். நன்றி சார். எக்ஸலண்ட் சார், எக்ஸலண்ட் பிரசன்டேஷன். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச். சூப்பர் சார். PGIs must each and everybody, those who are above 35 ladies and gents, both together have to take the product every 3 months out of 12 months. So it is needed to everybody to avoid and precaution of joint pain. So very great session, sir. Good one. And also alternate days we can take, that is jumping days. Today if we take, day after tomorrow we can take. Like that only we can use the new information. For the initial stage, sir, Kamala sir, for the initial stage, when the pain is there, you need to take regular basis, daily. And when the pain goes off and you feel that for what you have taken Nutricharge BJ, it has given you result, you are okay, then you can take for one, you can skip one day in between. Alternate day. Very good. Very good, very good, very good, sir. Very good information. நண்பர்களே, நல்ல ஒரு கிளாப்ஸ் கொடுத்துருங்க. நம்ம நியூட்ரிசார்ஜினுடைய பரிணாமங்கள், நியூட்ரிசார்ஜினுடைய மிகப்பெரிய தகவல்கள் நமக்கு வந்து MP சுரேஷ் சார் களத்துக்கு வந்த பிற்பாடுதான் அதனுடைய பயன்பாடுகள், அதை எப்படி பயன்படுத்தணும், how to use, அதே மாதிரி வந்து யாருக்கெல்லாம் who to use,
அப்புறம் யாரெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது, அதெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எல்லாம் என்ன, இல்லைன்னா வந்து பயன்படுத்துவதனுடைய நன்மைகள் என்ன, எல்லாமே எம்பி சுரேஷ் சார் வந்த பிற்பாடு நமக்கு நிறைய அக்குவேர் ஆணுவேராக தெரியாது. நல்ல ஒரு கிளாப்ஸ் கொடுத்துருங்க. நான் கிளாப்ஸ் சொல்றதுக்கு நீங்க ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை. இந்த மோர் பட்டன் அமைக்க வேண்டியது, முன்னாடியே கைத்தட்டலுக்கு அது தொட்டீங்கன்னா கிளாப்ஸ் ஆயிடும். இதுக்கு வந்து நீங்க 2 கையும் பண்ண வேண்டியதில்லை. நீங்க கிளாப்ஸ் சொன்னா போதும். அது வந்து அவருக்கு நாம் கொடுக்குற ரிவார்டு அதுதான். எனவே நல்ல ஒரு கிளாப்ஸ் கொடுத்துருங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் மை டியர் எம்பி சுரேஷ் சார். இட் இஸ் வெரி நைஸ் டே டுடே. அதே மாதிரி நம்ம தமிழ் பொண்ணு நம்ம பிரீத்தி மேடம் அடாடா சளைக்காமல் வாங்கி சளைக்காமல் வந்து நமக்கு கொடுத்தாங்க. நல்ல ஒரு கிளாஸ் பண்ணிருங்க பிரீத்தி மேடத்துக்கும். பிரீத்தி பூர்ணிமா வந்து நமக்கு கிடைச்சது ஒரு பெரிய கிஃப்ட். எங்க சுரேசன் என்னத்தை பேசுறாரோ எனக்கு நினைக்கிறாரோ அதை அப்படியே உள்வாங்கி யாருமே சொன்னாங்க. நல்ல தகவல்கள், நியூ லான்ச் ப்ராடக்ட் நமக்கு விரைவில் கிடைக்கட்டும். அதனால முடிஞ்சா அதை வந்து சார் இஸ் தர் எனி ஹேவிங் யூடியூப்ல போட்டாங்க, கம்பெனியே போட்டாங்க அந்த ப்ராடக்ட் என்ன, அது எப்படி லான்ச்சிங் நடந்திருக்கு பில்வாராவில், அது யூடியூப்ல வந்துருச்சு. அதனால நீங்க அந்த யூடியூப்ல போயிட்டு கிளிக் பண்ணி பார்த்துருங்க. அப்ப அந்த ப்ராடக்டினுடைய நன்மைகள் செம்மைகள் எல்லாமே விரிவா வரும். 5000 ரூபாய் பண்ணவங்களுக்கெல்லாம் இப்ப இந்த நியூ லான்ச் வந்து கேரளாவில் 4 இடத்துல, கர்நாடகாவில் ஒரு இடத்துல, ஹைதராபாத்ல ஒரு இடத்துல வைக்கிறாங்க. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம அந்த 5 கேரளா கர்நாடகா எது பார்க்கணும் அங்கே போய் கலந்துக்கிறது. நமக்கு ஒரு 65,000 தமிழ்நாட்டுல நியர் அபவுட் ஒரு 65 பேர் அந்த 5000 மூமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் பிரீமியம் கிளப்ல. நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது. எனவே அவங்க எல்லாரும் அதுக்கு தயாராகணும். என்ன டேட்டுங்கிறது வந்துடும். அதே மாதிரி குஜராத்ல வந்து 3 நாள் அங்க நடக்க வேண்டிய ப்ரோக்ராம தமிழ்நாட்டில் நடத்துறாங்க கம்பெனி. அதுக்கான இடம் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு பக்கத்துல ஸ்டெர்லிங் ரிசோர்ட் இருந்தா, அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் இருந்தா, 2 நாள் வந்து ப்ரோக்ராம், 1 நாள் ப்ரோக்ராம் ஹில் ஸ்டேஷன்ல போடுற மாதிரி குஜராத் பிளான் பண்ணிட்டாங்க. அதனால தமிழ்நாட்டுல அது ஒரு பெரிய பிளஸ் நமக்கு. குஜராத்ல 8000 ரூபாய் பண்ணவங்களை மட்டும் கலெக்ட் பண்ணி 92 பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம். அவங்களையெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து வச்சு ஒரு நல்ல செலிப்ரேஷன் 3 நாள் பண்ண போறாங்க. அதுல உணவு திருவிழா, அதே மாதிரி சமைக்கிற விதங்கள், ரெசிபி, அது தமிழ்ல வந்து பண்றதுக்காக அவங்க ஃபிளைட்ல வராங்க, தனி விமானம் புக் பண்ணி வர்றாங்க. டேட் இன்னும் ஃபைனல் ஆகல. அது மாதிரி இப்ப நமக்கு இந்த லான்ச்சிங், நியூட்ரிசார்ஜ் லான்ச்சிங், இதெல்லாம் பாருங்க. நம்மளுக்கு வந்து கொரோனா அடாது இருந்தாலும் விடாத டீமை பூஸ்டிங் பண்ணக்கூடிய அற்புதமான தகவல்கள். இப்ப நமக்கு இது எல்லாத்தையும் வந்து டீமுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் நம்ம வச்சு இருக்கு. எனவே ஒரு முறை கூட பேசுறதும் கேட்கறதும் டீமுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு என்ன வழிமுறைகள்? ஒன்னா அவங்க எல்லாத்தையும் உள்ள பங்கெடுக்க வைக்கலாம், இல்லைன்னா எல்லாத்துக்கும் போய் சேரக்கூடிய அளவுக்கு இதை வந்து யூடியூப்ல நம்ம அப்டேட் பண்ணலாம். நியூட்ரிசார்ஜ் இந்த கூட்டங்கள் எல்லாம் தமிழ் கூட்டங்கள், அதை வந்து நம்ம டீம் எல்லாமே பார்க்க முடியும். அவங்களுக்கு கிடைக்கிற நேரத்தில் அதை பார்த்துடுவாங்க. இது பரவலாக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் டீம் இல்லாம கட்டாயப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதில்லை. பரவலாக்கப்பட வேண்டும் எப்படின்னு கேட்டா எல்லாரும் தெரிஞ்சு கொள்ளுங்கிற ஆர்வத்தை அவங்களுக்கு தோன்றணும். அதை கட்டாயப்படுத்தி நம்ம பார்க்க வைக்க முடியாது. ஆனால் அதே சமயத்துல பரவலாக்கப்பட வேண்டும். இன்னும் சொல்ல போனால் பங்கெடுக்க வேண்டும். அதற்கான வேலைகளை தொடர செய்யுங்கள். நிறைய நிகழ்ச்சிகள் எதிர்கொண்டு நம்மை அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. Once again, we thank to Suresh sir and Preethi Poornima madam and all participants. நிறைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கடைசி வரைக்கும் இருந்து கேட்குறீங்க. அப்புறம் கர்நாடகா செபாஸ்டியன் மேடம் இருக்காங்க. வித்தின் 5 monthsல ஸ்டார்ட் பண்ணி அடிச்ச ஒரு மிகப்பெரிய வீராங்கனா அவங்க. நம்ம தேங்க் டு மேடம் ஃப்ரம் கர்நாடகா. அதே மாதிரி கேரளாவில் வந்து நிறைய வந்திருக்கிறீங்க. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச் ஈச் அண்ட் எவரி அவர் joiners today meeting. Very grand sir, very nice, super today. யாராச்சும் உங்களுக்கு கருத்து சொல்ல விரும்பினால், சந்தேகம் கேட்க விரும்பினால், ஆல்மோஸ்ட் 4 o'clock ஆயிடுச்சு. ஏதோ ஒருத்தருக்கு நாங்கள் வாய்ப்பு தர்றோம். முன்னாடி ரைசிங் ஒரு ஹேண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமிங் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ். அது இல்லைன்னா அப்புறம் நம்ம வந்து அன்மியூட் பண்ணிட்டு கூட்டத்தை முடிக்க போறோம். கிடைச்ச நேரத்தை பயன்படுத்தணும். மின்னல் மாதிரி வரணும். சார் நான் வந்துடுறேன். முதல் கை தூக்குறவங்களுக்கு முதல் வாய்ப்பு. யாருமே கை தூக்காதனால, எல்லாரும் வந்து கை தூக்க தெரியாதனால உங்க சார்பா நானே எல்லாத்துக்கும் மறுபடியும் நன்றி சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் அன்மியூட் பண்ணிடுறேன். ஜெயார்சி சொல்லிட்டு வெளியே போயிடலாம். இன்றைக்கு மாலை 6:30 கூட்டத்துல நம்முடைய ஸ்டார் கரல் கிருபாகரனும் நம்முடைய ஐயா ஷாம் டேனியல் ஐயாவும் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் ஆர்சிஎம் என்கின்ற தலைப்புல கதிகளுக்கு போறாங்க. எல்லாரும் தயாராகி அந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கீங்க. மீட்டிங் அது வந்து மிகப்பெரிய மீட்டிங்கா இருக்கும். சிறப்பான தகவல்களோட இன்னைக்கு கூட்டம் இருக்குது.
தொடர்ந்து முன்னோக்கி வாருங்கள் நண்பர்களே. எல்லாத்தையும் அட்மிட் பண்ணியாச்சு. ஜெயாசும் சொல்லிட்டு வெளியே போயிடலாம். வாழ்த்துக்கள். ராஜன் சாரும் மாரிஸ் வரைக்கும் இன்னைக்கு மாலை கூட்டத்துல வாய்ப்பு வழங்கப்படும். வாழ்த்துக்கள். ஓகே ஓகே, காலம் குறைஞ்சிருச்சு. வாழ்த்துக்கள் சார். மாலை கூட்டத்தில் சந்திப்போம்.